Good morning all. I, Nijita, dear in microbiology, welcome you to two-day national seminar on Indian democracy, celebrating 75 years of Dr. B.R. Ambedkar's contribution towards driving India in Amrit, sponsored by Indian Council for Social Science Research, New Delhi, under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav, organized by Telangana Social Welfare Residential Degree College for Women, Suryapet, Government of Telangana State under the affiliation of Mahatma Gandhi University, Nalgonda. The initiation is brought by Dr. P. Sailaja, Principal of TSWRDC, Suryapet. We are thankful to ICSSR to promote the incentive and provide support in form of grant to organize the event. ICSSR is a platform where they provide opportunities to the researchers and academicians to exchange views and opinions, address and debate research questions on policy relevant issues and generate academic research output on important social programs. We are pleased that we fell into the eligibility to receive your support and fulfill the motto behind the approval. Dating back in the year 2016, TSWRDC Suryapet was established and stood as a platform for many young brains to fulfill their dreams, promising to continue the same. I report the Day 2 session is open. After successful inaugural of Day 1, now let's go ahead with Day 2 session. Here I welcome our Principal, Dr. P. Sailaja, to grace the dais. I also welcome Chairperson Dr. Satish, Associate Professor, Department of Political Science, Indiraj Arts Commerce Science College, Silod, Aurangabad, Bath, Maharashtra, India, who is addressing the session online. Now I welcome Dr. Sunil Kumar, Postdoctoral Fellow in School of International Studies, JNU, New Delhi, to grace the stage. Thank you, sir. I welcome Dr. I. Leela, rapporteur for the session, to grace the dais. Now I request our Principal Madam to address the session. Good morning, Panelo. A warm welcome to each and everyone for the second day national seminar on Dr. Indian democracy, 75 years, and the contribution of Dr. B.R. Ambedkar to Amrit. So, yesterday on the inaugural session and the afternoon session, technical sessions were conducted, and the key resource person and the different scholars have presented their papers regarding to the sub-themes of the two-day national seminar. Today on the event of the second day, I welcome you all once again. And I invite all the paper presenters of the online session for presenting the papers and sharing their valuable views and opinions regarding the main theme of this national conference. We, the Suryapet Degree College, has been rendering services to promote the quality of higher education to the women students who are below poverty and free of cost. From this platform, I
staff and students convey a warm birthday wishes to Sir Ronald Rao Sir, IAS Secretary for his swearing. Hope the spirit and dynamic leadership and encouragement and motivation of our students will continue ahead so that our students can go ahead and reach the heights of their success. I once again welcome all the participants who are presenting their papers through online mode and share their opinions and views on the second day of the technical session. Give the sufficient time to everybody to present their paper and share their views on this topic. We will start with who is just assistant professor department of political science. Creating a nation that is inclusive nations of its people, rather than the political and religious identity. Ambedkar was a strong to all religions and castes to nationalism, more than absent ethics, linguistics. Next one, another sense of nation. What is means exclusionary form of nationalism that seek to impose a monolithic culture identity on diverse communities. Next one, Ambedkar also emphasized the need of a political community, that such a community could emerge only by breaking down the barriers of social hierarchy, caste prejudice, and religious differences. He saw democracy and constitutionalism as essential tools for creating such a community. So, come to the most important point of this my paper is relevance of Ambedkar nationalism today. To apply Dr. Ambedkar's thoughts on Indian nation and nationalism in today's Indian democracy, few key architects of Indian constitution. Therefore, it is essential to follow its principles and strengthen democratic institutions. Number two, promote equality. Dr. Ambedkar emphasizes the must ensure that all citizens are treated equally. The ruling party must strictly prohibit discriminatory practices and policies. Next one, focus on social justice. Dr. Ambedkar stresses the importance of social justice and economic upliftment of marginalized sections of the society. The government must ensure the welfare of the weaker sections of society by providing education, health care, jobs, sanitation to help them improve their standards of living. And next one, elimination of caste-based discriminations. The caste system perpetuates discrimination in society, hindering the growth of unified or unified society based on a merit. India's cultural diversity is its strength. Thus, promoting cultural diversity must be priority of Indian government. It should encourage Indians to embrace their cultural heritage while respecting others simultaneously. Next one, respect for today's Indian democracy. It is essential that every community, language, religion, and culture has an equal stake in the development of country, and their voices are heard in the political system. And next one, elimination of majoritarianism. Inclusively is vital for a real Indian nationalism, and in no way should it be interpreted as the subjugation of minority rights. Thus, majoritarianism tendencies or actions should be strictly checked and prohibited. And finally, conclusion, Dr. B.R. Ambedkar's nationalism serves as a beacon of hope for the marginalized and oppressed sections of the society. By maliciously disconstruction the notions of caste-based discrimination and emphasizing the significance of social transformation. His ideas continue to shape our collective consciousness as we navigate the complexities of our nation. It is imperative to imbibe the essence of Ambedkar nationalism. Striving for a just and inclusive society, let us seize this opportunity to engage in profound discussions and introspection, aiming to pave the way for a brighter future inspired by Ambedkar ideals. So, Doctor, let us draw inspiration from Dr. Ambedkar's thoughts and strive towards creating a just, inclusive, and progressive nation.
Thank you for your attention. Thank you, one and all. You mention so many points that have been uncovered by any other participant. It was a very nice presentation. Thank you. The okay. I will invite the next participant to present their paper. Ratan Kumar Das. Ratan Kumar Das is there? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Please go ahead and share your thoughts with us, sir. Thank you. Okay, sir. Introduce myself, sir. My name is Ratan Kumar Das. I am working in government B.Ed college, Agartala, Tripura, and I am doing PhD Mahatma Gandhi University, Meghalaya. Sir, my topic. First, I would like to introduce education. Introduction. Education is an important indicator of the development of the country. The role of education is not only to important the knowledge, but also resolve social problems like poverty, illiteracy, and so on. Because education is a powerful agent of social change which opens the door to all sections of people of a socially comprising SC, ST, OBC, etc. The term backward classes have not been defined properly either by the sociologist or by the constitution maker. The backward classes are a large mixed category of persons with boundaries can be defined as a social category which consists of all the socially, educationally, economically, and politically background groups, caste, and tribes. In other words, backward classes means those social groups on classes or caste which exploitation of labor, non-representation. K. Subba Rao, former Chief Justice of India, defined backward class as an language, occupation, and such others, with definite characteristics of backwardness in various aspects of human existence, social, cultural, economic, political, and such other. OBC of Tripura. The OBC population respect one of the most socially, economically, and educationally backward groups of Tripura. Government of Tripura made a survey during 1995-96 for enumeration of OBC population in the state. On the basis of that survey, the other backward class population in the state was 6,74,291. This is 24.48% total population of the Tripura state. And now, reservation percentage distribution in Tripura. Government of Tripura has made a clear distribution of reservation among the different peoples of OBC, other backward class, then SC, scheduled caste, ST, scheduled tribe, and EWS, economically weaker section of population has been declared as OBCs by the government of India. Add some data, sir, and need and significance of the study. The quality of the country depends upon the quality of its citizen. The quality of citizen depends not exclusively but critical measures upon the quality of their education. The present study shows that about the real position of the OBC people in India in terms of reservation policies. Objective of the study. The study the present status of OBC people. Number two, to study the socio-economic background of the other backward class people. Number three, the
to study socio-economic condition of OBC population. Number 4, to find out different educational facilities available in the Tripura state. Number 5, to suggest remedial measures. Methodology. This study is basically descriptive and analytical in nature. In this paper, attempt has been taken to analyze the important from secondary sources according to the need of the study. Discussion. There are many reasons for the poor rate of development of other backward classes people. One of the most important issues is that they are not aware about the different facilities for them and system of life. Some constitutional provision in India. The constitutional provision available on the other backward class are as follows. Article 15, Clause 4, advancement of backward class. The state is permitted to make any special provision for the advancement of any socially and educationally backward class of citizen or for the scheduled caste and scheduled tribe. Article 15, Clause 5, admission to educational institution. The state is empowered to make any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens regarding their admission to educational institution, including private educational institution, where aided or unaided by the state, except the minority educational institution. The provision was added by 93 Amendment or Act 2005. Article 16.4 clause, reservation of appointment of post. The state can provide for reservation of appointment or post in favor of any backward class that is not adequately represented in the state services. Article 46, educational and economic interests. To promote the educational and economic interests, SC, ST and weaker section of the society, and to promote them from social injustice and exploitation. Hence, the expression here, the expression weaker section include the other backward class also. Article 340, appointment of a commission. Article 340 of the Constitution provides for the appointment of commission to investigate the condition of backward classes. First Backward Classes Commission of Kalkan Commission 1953. The provision of Article 340 of the Indian Constitution, the President appointed the Backward Class Commission under the chairmanship of Kaka Saheb Kalkekar on the 29th January 1953. It submitted in its report in 1955. The Commission prepared a list containing as many as 2,399 communities which were treated as socially and educationally backward. Second Backward Class Commission. The second Backward Class Commission was appointed in 1979 under the chairmanship of B.P. Mondal. The commission submitted its report 1980. In its report, the commission listed 3,743 castes and communities in the central list, whose population is estimated 52% of the total population of India. The commission has recommended 27% reservation for the such a large segment of the Indian population. Sorry to interrupt you, but can you conclude in short, please? Okay, sir. Sir. There is many papers, sir. I collected data, sir. I am conclude, sir, within few words, sir. And my suggestion for development, I mean for OBC backward classes, sir. Socio-economic condition of other backward class people. Number 1, access to development program. Number 2, education helps in balanced personality development by giving weight or various aspects of personality. Number 3, the proper education of the information technology should be imparted
to the rural OBC students from the high school onwards. Number 4, the government should make effort to establish social justice and equality. Number 5, efforts should be made to improve economic status of the backward class. Last, I concluded, sir, few words. The present paper includes that education is an important factor by which OBC people can be empowered and get a sustainable and dignified life in society. Education is the key of OBC people development. So there is an urgent need for various government intervention. Planners and policy makers should address this problem and allocate more funds in the central and state budget for other backward class. Thank you, sir. Thank you so much, Das sir. You have been fabulous Sir. paper presenter, and you have been lot of data accumulated and present over here. But for just time lacking or time lapping, we are just Yes. asked to conclude your paper in short. Sorry for that, but you have been found so many good conclusions and suggestions for OBC emancipation in your paper that would be very beneficial or advantageous for the further society. Thank you so much. The next participant is Bola Madhavi ma'am, and the paper title is The Visionary Vanguard, Dr. Babasaheb Ambedkar and the Fight for Social Justice. Please, ma'am, I just would like to request you to present your paper and share your thoughts with us. Thank you, sir. Thank you very much. Honorable Chair and my fellow academicians, good afternoon to everyone. And my name is Madhavi, working as lecturer in English at TSW RDC Sangareddy. And today's my paper title is The Visionary Vanguard, Dr. B.R. Ambedkar and the Fight for Social Justice. Dr. B.R. Ambedkar, renowned as the visionary vanguard, played a pivotal role in the fight for social justice and equality in India. Here today, my paper examines regarding his life, ideology, and significant contributions to the shaping a more inclusive society. He emerged as a beacon of hope during a time when social hierarchies and discriminations were deeply ingrained in Indian society. My paper delves into Dr. Ambedkar's transformative ideas and strategies, drawing inspiration from the teachings of Buddhism. He advocates for the abolition of the caste system and the establishment of equal rights for all individuals, regardless of their social background. He emphasized the need for education, economic empowerment, and political representations as crucial pillars of our social reform. And his instrumental role in drafting constitution is also highlighted in my paper. It captures the essence of Dr. Ambedkar's visionary leadership, highlighting his immense contribution towards the pursuit of more just and inclusive society. He, Dr. B.R. Ambedkar, an indomitable social reformer, jurist, and visionary leader, stands as an icon in the annals of India's struggle for social justice. Born into an oppressed community, he experienced the systematic discrimination of the caste system firsthand, spurring him on a lifelong mission to challenge and transform the oppressive social hierarchies. Born on April 14, 1891, in Mhow, central India, Dr. Ambedkar belonged to the Dalit community, historically subjected to systematic oppression and discrimination. Despite facing numerous obstacles, he defied societal expectations and excelled academically, becoming one of the first Dalit individuals to earn higher educational degrees. Ambedkar's ideology was deeply rooted in the principles of social justice, equality, and human rights. Drawing inspiration from the teachings of Buddhism, he emphasizes the importance of individual freedom, self-respect, and dignity for all members of society. He envisioned a world free from the shackles of caste discrimination. The crowning achievement of Dr. Ambedkar's visionary leadership was his pivotal role in drafting the Indian Constitution. As a chairman of the drafting committee, he played a crucial role in shaping the fundamental laws
of the newly independent nation. And his seminal work, Annihilation of Caste, remains a powerful critique of the deeply entrenched caste system and a clarion call for its eradication. The legacy of Dr. B.R. Ambedkar reverberates in contemporary India and serves as an inspiration for social activists and reformers worldwide. The comprehensive examination of the life and contributions of Dr. B.R. Ambedkar, our visionary leader in the struggle for social justice in India. Dr. B.R. Ambedkar, born into an oppressed Dalit community, dedicated his life to challenging the oppressive caste system and advocating for the rights of marginalized groups. This highlights his transformative ideas, including the emphasis on equality, education, and political representation as key pillars of for social reform. This underscores Dr. Ambedkar's instrumental role in drafting the Indian Constitution, ensuring the inclusion of principles of equality and justice, as well as affirmative action policies to uplift marginalized communities. His tireless activism through mass movements, speeches, and writings is discussed, noting his powerful speeches that inspired millions and in his influential work, Annihilation of Caste. In societies of the past, such as the ancient regime, the lower classes were able to rise against the aristocracy and monarchy. Similarly, in industrial societies, the working class can mobilize against the bourgeoisie. However, in the inequality inherent in the caste-ridden society operates differently as it divides the oppressed groups, hindering their ability to overthrow the oppressors. Here, I would like to quote Professor A.K. Sain's ideology here. He said that Ambedkar is my economic mentor, a true champion of the marginalized. His accomplishments deserve greater recognition than they currently receive. Despite being a highly controversial figure in his homeland, the reality of his contributions, particularly in the field of economics, is truly remarkable and will be eternally remembered. Ambedkar's impact transcends his role as the architect of the Indian Constitution. He was a formidable freedom fighter, influential political leader, profound philosopher, thinker, distinguished economist, influential editor, dedicated social reformer, and a catalyst for the revival of Buddhism. He was also the first Indian to dismantle barriers obstructing the progress of women in India. His meticulous study of the Smritis and Shastras, coupled with his experiences during the temple entry movement and the response of the upper caste, solidified his conclusions regarding Hindu philosophy and society. Dr. B.R. Ambedkar examined the contrasting ideologies. Their political ideal, as stated in the preamble of the Constitution, upholds a life of liberty, equality, and fraternity. However, their social ideal, rooted in their religion, denies them these very principles. I would like to conclude by saying that Dr. B.R. Ambedkar encapsulates the remarkable journey and lasting impact of Ambedkar in his relentless pursuit of social justice in India. His life and contributions stand as the testament to the power of resilience, determination, and visionary leadership. His unwavering commitment to equality, education, and political representation serves as an inspiration for generations. Thank you, sir. Thank you so much for giving this valuable opportunity for me. Thank you so much, ma'am. Your words just reviewing that your lingual ability is very good, and you belongs to literature. That reflects in your paper. Your words are very appropriate and explaining all your themes throughout your speech in this sharing session or your presentation. Thank you so much, ma'am. The next participant is Dr. Indra P. Suryavanshi, ma'am. I can guess that she belongs to Maharashtra, I think. And
Yeah, I'm proud of you, ma'am. Yeah, you are just representing our state in Telangana also, and you are chairperson of BOS. That's a very, very fine and very, proud feeling thing for us that you are just representing feminism as well as the Maharashtrianism or as well as educationalism over your university. And I would like to invite you with a due respect to present your paper on Dr. Babasaheb Ambedkar and empowerment of women. Please share your thoughts with us. Thank you, sir. Good afternoon, everybody. Chair, session of the chair, delegates, participants. My paper presentation is on Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar and women empowerment. Thank you for that warm welcome, sir, and for that warm words. Now I am Telangana. I am from Telangana. Now my marriage is with Maharashtrian. That is with Marathi person. So it's like now I become Indira Suravanshi. So thank you for that. So I am now related to Dakkan, India. So now Baba Saheb very much saw the progress of women as the progress of we see Baba Sahib was telling it. I measure the progress of society by the degree of progress which women have achieved. In Mahar Satyagraha on 18th July 1927. So we see that when Baba Sahib was fighting for water rights, and when Baba Sahib was fighting with and seeing that women participation in politics, women participation in society, women participation in economics. So economy should be women should empower with economic. So Baba Sahib has seen women empowerment in all aspects, social aspect, economic aspect, cultural aspect, religious aspect, and political aspect. So in this issue, we see Baba Sahib wrote many books on women. Many books he brought in light. So we see that I have visited Baba Sahib's house in Bombay, and I have seen there was a book called Status of Women on his table. Still, we see that book, Status of Women, in his table at his house. So we see that Baba Sahib was very keenly interested to empower women. He wrote he very many times. He talked about women empowerment in his speeches. So we see that women empowerment always become a very crucial matter for Baba Sahib. And in his writings like Rise and Fall of Hindu Women, Women and Counter Revolution, The Riddle of Rama and Krishna, Hindu Code Bill, Caste in India, Their Mechanism, Genesis and Development, we see that Constitution of India and what the newspapers which was introduced by Baba Sahib, Muk Nayak, Bhaiskrit Bharat, Janata and Prabudh Bharat. In all these papers also women was given very important place for her empowerment. So we see Baba Sahib's contribution for women empowerment immense and in all aspects he has brought through his literature, speech, through his activity, constitutional, through laws, through his works, through his movements, Baba Sahib tried to empower women. Today we see whatever the women is achieved today is only 100 years back work of Baba Sahib, Dr. B.R. Ambedkar. So we are very grateful to Baba Sahib Ambedkar for this his contribution and for his gurus and Guru Mata contribution, Jyotiba Phule and Savitribai Phule. So we see they have contributed, they also contributed for women education, and we see
Baba Sahib become their student, and he recognized them as their gurus. So we see why Baba Sahib wanted this women empowerment. On what basis Baba Sahib wanted women empowerment? What are the major reasons for this? What are the factors for this? Now, when we talk about India, its country and society, we see since long time when we are I'm student of history, so I know how women was brought to discrimination. That we have to see that when we talk about the beginning of India. India was economically empowered country, and India was very culturally empowered country. Like India is known for its agriculture, India is known for its economic identity. Economic identity of India was named as Meluha. India was known in the beginning as Meluha and later on Jambudvipa. Then, like that, we see the uh, Indian was named as for his culture and for its culture and economy. So, in these grounds, we see that there was a very big civilization, Indus Valley civilization, in that women was given very equal society, equal rights, equal work. She used to do many uh, contributory works to the society and development and progress of the society she has done. But we see after that, when there was coming of Aryans and invasion started, we saw that the Aryans who were there, they have divided the society people into varnas, and this varna has very much effect on women life. Women, there were so many customs and traditions which was women affected by this, and women status, condition, strength come down because of these divisions, and women were subordinate in this Manusmriti and the Vedas, Rig Veda. It was given like we see that Manusmriti has given subordination of women to male society, patriarchy society. So patriarchy become more and more stronger, and matriarchy become more and more weaker day by day. And through the ages, women suffered a lot with so many customs and traditions of this given by Aryans. And then the social evil practices like sati system, dowry system, and there was no right to property. There was no right to education for common women. Though we see the women who born in political noble families, ruling classes, we have seen that women was given rights, political rights, social rights, economic rights, cultural rights, all rights she was given. But as we come to know about this common society was not women in common society was not given empowerment. There was no, and Baba Sahib's modeling stages or anywhere like naked, semi-naked, or like we say. So it was like whatever Baba Sahib was telling about the vision of women is like he was visioning with this kind of status in the past, and Baba Sahib was very much worried if this will continue, the economic, what women have, slavery, social slavery, economic like prostitution through concubines, she was earning her economy. So this is not at all a good condition or good status for human who is equally important on this earth, because without women this globe earth cannot have reproduction, or we next generation will not be there. So Baba Sahib was thinking purely on the empowerment of women through on the health grounds, on the social grounds, political grounds, economic grounds, religious grounds, and cultural grounds. So because of all these things, we see Baba Sahib politically, Baba Sahib wants women to participate in the political movement for her all empowered life and for empowered movement. So we see here in Muknaik, Baba Sahib has mentioned about the women movement and stress for women education. So in Muknaik, Baba Sahib
was talking about published one women movement. Like we see that women movement was leading with Mrs. Manorma Bai. She was the social activist and she stressed her views on education, importance of education for women. And she was telling that beside the men education, we should have women education, and we should calculate only the progress of society based on women education through as women empowerment. And she was very much talking about the self-respect of women. And when women is educated, family is educated, society is educated, healthy children will come up, and because of these things, we see the healthy society and healthy Indian life. So that is all depend on the women because women causes pregnancy and all. So for women on health grounds, she was speaking and she was Manorma Bai. She was giving stress to women education in, and this was projected in Muknayak by Baba Saheb. So in the conference, like Akhil Bharatiya Bahishkrit Samaj Parishad 30th May to 1st May, it went on during 1920 at Nagpur, when Sri Shahuji Maharaj Chhatrapati Sauji Maharaj was the president of this Congress. We see that in that one of the women activists, Kumari Rukmini Bai, expressed that municipality is not giving proper response to the education of women and proper educational facilities to the women. So we see that women education was stressed by Manorma Bai, done by Rukmini Bai, like many of the women activities who joined Baba Saheb in his movement, they were talking about women empowerment through education. So this all was projected in the Muknayan by Baba Saheb for his influence on media. So we see that Baba Saheb was very much keenly interested on women issues. So he was now through literature he has projected. Then he projected through the movements. In these movements, he was very much talking about the women dressing and jewelry. Today also we see if women is empowering, women is more and more burdened with jewelry and burdened with the half covered dresses or partially covered dresses. So we see that women is not understanding as men is modernized now with cutting off hair, keeping less hair, and women is modernly dressed with pant, shirt, coat, blazer, everything. But women is not. So far, women did not understood our empowerment in social manner. Though women is working for economic now because of the constitutional rights and all women is getting now job everything, but we see that women did not understood her social empowerment of women very well. And women is now we see jewelry as women is wearing no studs, and this is like Baba Saheb said that wearing no jewelry is a crime. It is not good because we are unable to clean our nose properly and it is the main breathing part. So we should not wear jewelry which should burden the parts of human body. So like that Baba Sahib said, wear very less jewelry whenever there is, don't wear heavy jewelry. And but today we see whenever there are marriage parties and women get the opportunity, they usually are with so much they are wearing jewelry. And women is wearing sari since long time, since times to go. And we see that sari is not a complete dress for women. Ma'am, sorry to interrupt you. Please, can you sum up in brief, please? There are two more participants have to participate, and organizers have their own their other tasks. So they just inform me to just ask you to sum up in brief, please. Yeah, so I now say
I will say that, and Baba Sahib was very much talking about wife and husband relation should be very friendly. It is not like wife should be slave. And Baba Sahib was talking about family planning that one or two children are good. And Baba Sahib in constitutional rights, Baba Sahib was talking about the single marriage that men should marry only one woman, not many women. And Baba Sahib through constitution, Hindu Code Bill, he would like to bring to women right to property, not dowry system. And Baba Sahib was very much talking about the economic empowerment of women. He has given women prenatal this leaves. For now, we have 6 months leave. So Baba Sahib has given women economic empowerment through economic rights. So during her times, whenever she requires, she can, on the health grounds, she can take leave and 8 hours he made prat for women and men. So like that we see, and through constitution he has given educational rights, through human rights. So many rights he has given through this. Now whatever women has achieved today, it is only because of the Baba Sahib's, and Baba Sahib also relieved her from slavery, religious slavery and all. So religious revolution Baba Sahib has brought, that is Buddhism, a way of life, and many women today, and in 1956 they have accepted Buddhism and they made religious freedom. They have given themselves religious freedom. So by empowerment of Baba Sahib, women empowerment through Baba Sahib's movement, still now from 100 years onwards, women is keep on empowering herself, and she is changing socially her dressing patterns, jewelry dress, and she was understanding what Baba Sahib try to bring the reforms. So these I have studied all this from these the volumes of Baba Sahib. We see that Baba Sahib has wrote in his own volumes, the volume 3, volume 5, and we see the volume 17 and so volume 4, volume 5, we see that Baba Sahib very much talked about the women empowerment. And when Baba Sahib was talking about the political in roundtable conferences with Simon Commission, the constitutional rights, South Bureau Committee, all these Baba Sahib was very actively in all the way he tried to bring women empowerment. That is my now this in brief presentation of this. Thank you for me when I have very much shortly submitted my this to this invitation my this one. But the seminar convener, thank you to the principal madam and the other seminar coordinators and conveners. Thank you for that, giving me this opportunity for the presentation. Thank you. Thank you so much. Your hard work and dedication all just reflects through your paper and your speech. Thank you for sharing your thoughts with us. The next participant and paper presenter, I just would like to invite Miss Kalyani. Sorry for if I just mispronounce any participant's name, that due to some lingual problem. Okay. Bandi Kalyani. Is it right pronunciation for your name, ma'am? Hello? Bandi Kalyani. Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, I'm presenting on behalf of Dr. Bandi Kalyani. Okay, sir. I'm a co-author of this particular paper. Myself, and Dr. Samuel Dayakar. Okay. Dr. A. Samuel Dayakar. Yes. Sir, please go ahead. Dr. A. Samuel Dayakar. Ideology of Dr. Baba Sahib Ambedkar. Am I audible, sir? Yeah. Yes. Go ahead, sir. Share your thoughts with us. Am I audible, sir? Okay. Thank you very much for giving this wonderful opportunity to share our thoughts on the ideology of Dr. B.R. Ambedkar
an ideal society. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Samuel Dayakar presenting this paper. This particular paper explores the thoughts of Dr. B.R. Ambedkar and his vision of an ideal society. Dr. B.R. Ambedkar is one of the eminent intellectual figures of modern India, as we all know, and is one of the significant personalities of our independent struggle. An economist, philosopher, historian, lawyer, politician, and scholarly par excellence. He played a leading role in the governance of the Constitution. Dr. B.R. Ambedkar is one of the among the very few Indian statesmen who fought predominantly for equal rights to be depressed and downtrodden class of Indian society. He published journals and advocated political rights and social freedom for Dalits in the 20th century as a champion of drafting committee. Dr. Bhimrao Ramji was, as we all know, was born in the poor and unprivileged Mahar community in Maharashtra. They were treated as untouchables. The Mahars was a marital community and had a separate regiment was established in the country. After them, for their valor and courage, who inhabited the western parts of India. Dr. B.R. Ambedkar proved that poverty, discrimination, and intimidation in society is an indomitable courage, strong will, determination, and hard work. With all the social, financial, and psychological handicaps, he emerged as a champion of traditionally marginalized sections and the chief architect, supreme law of land, that is India, with a consistent of dedication and commitment. An ideal society should be mobile and full of channels of for conveying a change taking place in one or other parts. Ideal society interest must be consciously communicated and there should be very and points of contact with other modes of association. In other words, there should be society only another form of democracy. Democracy government is primarily a mode of associated living, of conjoint and communicated experience. It is essentially an altitude of respect and reverence towards fellow women. Let us all go to achieve it. The foregoing facts are just the tip of an iceberg. There is no dearth of such shocking example of our society. However, the worst thing is that still in our society, there are defenders of caste system, the root cause of society's inequality, injustice. Constitutionally, state is wedded to the concept of social justice, and some attempts are made to achieve the goal, but in reality, since the social cultural background remains the same, that of anti-social justice, the growth of social justice is very low. The foregoing facts of just Dr. Ambedkar was aware of this fact. Therefore, he was not much happy with the merely social justice, but he desired the social transformation of Indian society to a casteless society, where the worthiness of man will be determined by his worth and not by birth. According to him, two agencies are generally relied upon by the social idealist for producing social justice. One is reason and other is religion. Today, it has become the creed of educationalists, philanthropists, and social scientists who believe that universal education and the development of printing and the press would result in ideal society, in which every individual would be so enlightened that there would be a place for social injustice. He further says that. While answering, why does reason fail to bring about social justice? He said, where reason come into inflict with vested intents, it fails. Many Hindus have vested interest in untouchability. That vested interest may take the shape of feeling of social superiority, or it may take the shape of socio-economic exploitation, such as forced labor, or in other words, cheap labor. It is because of this, Dr. B.R. Ambedkar, in his warning to the untouchables, stated, the untouchable should bear in mind two things. The first one, that it is futile to expect that Hindu religion to perform the mission of bringing about social justice. Such a task may be performed by Islam, Christianity, or Buddhism. The Hindu religion is itself
the embodiment of inequality and injustice to the untouchables. For it to preach the gospel of justice is so as to against its own being, to hope for this is to hope for a miracle. This reasoning of Dr. Baba Sahib Ambedkar also explains why he left Hinduism and embraced Buddhism. Dr. Baba Sahib Ambedkar has also offered a solution to end this complex problem by advising that untouchables must strive, on one hand, our education and spread of knowledge because of the power of the privileged class rest upon lies which are sedulously propagated among the masses. On the other hand, they must strive for power. While emphasizing on the importance of the power is needed to destroy the power, there may be the problem how to make the use of power ethically. But there can be no question that without power on one side, it is not possible to destroy power on the other side. This solution of Dr. B.R. Ambedkar is applicable to all those who are the victims of social injustice, oppression, and persecution. He was absolutely right in judging the destiny of the poor will not change unless they are made equal partners in power. Only by marching on this road of salvation of Dalits, Adivasis, and other backward classes, religious minorities, the laboring classes, and all women in the country, they can really liberate themselves socially, economically, and Indian aid to the Marxism of the left would have all the required ideological vitality and social base to achieve, have the strength for reconstructing the Indian society on the lines of equality, liberty, or fraternity in real life. United together, they would win. Divide, they would contribute to the perpetuating the hegemony and domination of the dominant caste and classes as they have largely done so far in the country. So the need of the hour is to bring together the desperate and fragmented progressive forces of the Ambedkarite and Marxist type of social transformation and also incorporate into the concerns of huge social movement. This would imply adoption of in transformative, collaborative approach rather. This would be entirely different from the cooperationist and collaborationist approach which has been followed by the Indian state and the major political parties for the perpetuation of the hegemony and dominance of the upper caste. The transformative approach would facilitate establishing the hegemony and dominion of the weaker sections and concretize the ideal vision of the society based on principle of equality, liberty, justice, not only in the form of legal sense, above discussion that Ambedkar was deeply exercised by the subordination of women. He wanted to change the world India social order, which was based on discrimination on inequality. His main project was to create a just society, and this quest for social justice continued till the end of his life. He vehemently criticized the idea of upholding the purity of caste at the cost of women. He was against the inhuman practice imposed on women in the name of he dropped subordination and class exploitation, and therefore he proposed to annihilate the caste. He further says it is the caste, panchayat, and family laws based on caste which force the woman to be dependent on men. Ambedkar's analysis of caste itself. Thus, he identified the caste system as the only source for woman exploitation. Moreover, the bills he introduced from time to time revealed that he wanted to resolve could not reform itself, and hence law must come to the rescue as stated earlier. Thank you very much for your patience listening, Mr. Chairman and other members of the seminar. Thank you so much, sir. It was a very nice presentation. Yes, actually, you have been covered lot of things, and the basic ideology of Dr. Baba Sahib Ambedkar you have been covered, and yes, sir, yes, with very nice words, sir. Congratulations. Fine, sir, fine. The next participant is Dr. Manali Chaudhary, ma'am. She belongs to West Bengal, and she just want to paper with
screen share and PowerPoint presentation. Just takes me before the minutes. Ma'am, you are allowed to share your views with PPT also, but just keep in mind about the time. We are running short of time, so please, I just want to invite, with the due respect, Dr. Manali Chaudhary ma'am to share their views on Dr. Ambedkar and feminism. Thank You you most welcome. so much, sir, for allowing me to do this. Hope I am audible to everyone. I'll just share Yes, ma'am. the Yes, ma'am. Go on. yeah. I've just shared the screen. Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes. Go. Thank you so much. Yeah. So very good afternoon to Chairperson Sir, respected Chairperson Sir, and warm greetings to everyone present there. So I'd just like to appreciate everyone's patience for a few minutes, is because I know this is the last presentation of today's day. So, as Sir has already mentioned, my paper titled as Dr. B.R. Ambedkar and Feminism, which is a comparative study of his views on gender equality and feminism thought. So, we all know about Dr. B.R. Ambedkar, who is well known to be a politician, a lawyer, a social reformer, and yes, I would just like to see him as to be the modern architect of the Indian society. And he valued human dignity. He always wanted to provide women with a space where he realized that, where women can realize their own potential or the true potential. He was against, or he opposed to the prevailing Hindu law which was there, and which denied women from right to property. So these were his views on feminism. So based on this, I have drafted my paper. So just introducing few points from his thoughts and ideologies. First was his contribution to the Indian society. Secondly, his thoughts on feminism and its relevance to the modern times and the modern India. And a comparative study has also been done based on his views, thoughts, and ideologies on feminism. And yes, this paper has tried a little to address the gap which was not earlier addressed in the literatures or the work of the other researchers. So the main purpose of the study is just to explore the relationship between Dr. Ambedkar's ideas on feminism, particularly in context of gender equality, and to fulfill the literary gap. So I have devised three objectives in my study, which is obviously from the literature review that I have done. First objective was to explore Dr. Ambedkar's views on gender equality and women rights. Secondly, it was to compare his thoughts, to the feminism thoughts that he was having. Thirdly, was to analyze that how Dr. B.R. Ambedkar views on the gender equality and feminist thought actually influences social and the political activism of women. So while doing the literary reviews, I have divided into four sections from all the literatures that I have got. Firstly, it was these engagement to the feminist ideas. Secondly, his views on gender and the patriarchy. I think this gender and patriarchy I have seen being mentioned in many of the papers that was presented earlier also. And yes, I would also like to mention that he also faced with certain kind of criticism on his feminist thought also, and the relevance of Dr. Ambedkar's views in contemporary times. So, just an overview of the existing literary reviews that I have. And he always believed in educating women because he understood that if women are educated of any country, then that country will be economically very strong. And his ideas on feminism were very much influenced by his criticism of the patriarchal traditions within the Hinduism. His book, that is Annihilation of Caste, very much highlights that, like many of the researchers have argued, that his work values the perspective of developing the Dalit feminism standpoint. So this was like a small summary of the existing literature. Not much, but very few have kept it here because of the time constraint.
The research methodology which I have used, since my study is completely based on the qualitative and a comparative study, so obviously it's completely based on the secondary sources. Sources mainly which is like based on the feminist thoughts were analyzed of B.R. Ambedkar's, and these secondary sources were all his writings, his speeches, texts, various academic publications, the remarks, even the interviews. Now, the selection of the sources were also done based on the specific keywords, which is again related to my topic. And coming to the data analysis part, like how I have analyzed the data from all these secondary sources, mainly I have chosen some of the keywords and which I have coded against objectives, like the three objectives, like his views on gender equality, the advocacy of women's right and gender equality, the impact of caste, political representation and empowerment, intersectionality of caste and the gender to uplift the Dalit women. So all these six variables, actually I can say that support the objective that Dr. B.R. Ambedkar's has had on gender equality and the women rights. The second objective that was comparing his with the feminism thought, 11 variables were like identified, so it's not possible for me to like present all the 11 variables here in the presentation. Just I would like to mention few of the variables which is very much related with this particular objective, like variables like feminist thought, like include his idea on inclusive approach, social transformation, caste and the class oppression, his like Buddhist belief on the gender equality. He always challenged the traditional Hindu norms and the practices that were done on the women rights. So these were the few variables that I have mentioned, which proves the second objective, that how his ideas and beliefs actually is very much, similar to his feminist thought. The third objective, that is his influence on social and the political activism on women, the 10 variables were identified from the different literature. Few of the variables again, like gender power oppression, like education and empowerment, his personal experiences, his political thought, caste and the class, then feminist organizations. So these were the few variables from where it is very much clear that his views were combined with the contemporary feminism, with caste and the class engagement. Then he had a very integral, like his feminism concerns were very much integral to his visions of social transformation. He was, I can just say that the findings what I have found out while doing this study about him is that his views on the Dalit woman was very crucial and very emphasizing. He always fought for the social justice of the caste and the gender, and they are both very much interrelated. He always wanted education of this gender equality, much strong. Secondly, he always challenged the patriarchy. Finally, I can say that yes, we can get a comparative like view of his on gender equality and feminist thought. So that was all from my side, sir. Thank you very much for being very patient enough while I was presenting. And that's all from my side, sir. Thank you so much, Manali ma'am. I think you are a fabulous academician. You are a really hard worker and very focused towards your subject and your theme. And your analysis is pretty, very scientific. We can have a, if anybody have doubt or anybody have some curiosity about their thoughts or some process of paper presentation, if anybody have the questions, you can raise and you can discuss over here. We have a 10 to 15 minutes for everybody to raise their question to other participants. This is what actually the conference does means. Okay, if anybody has a question, please raise your hand, or otherwise directly go to the question to mention particular paper presenter and a particular delegate. Okay, have anybody question about any paper presentation or any theme presented over here or any subject? Am I audible?
Hello? Hello? Yes, sir, Yes, you're sir. audible. Okay, okay. Please go ahead. If anybody had a question about the other participants or other paper presenters, please go ahead. Unmute yourself and ask the question. I think there is nobody to there is nobody to stand for raising questions or any queries or any doubt about the paper presentation. Okay, you can unmute yourself, all of you, please. Are everybody is connected or everybody is present? Please, can I communicate? Yes, sir, you're very much audible to us. Okay. Please go ahead. If anybody has a question or anybody has a query about any presentation, please. I have no questions. They are all eminent professors in their own field. I would just like to appreciate everyone's hard work they have put on into this. And from yesterday itself, I could see, and I had a very clear idea now about this particular areas. I was only working in a particular genre. Now I have a clear and a transparent idea about the various other areas that he was in. So that's all I can say from my side, sir. Oh, thank you so much. Thank you so much. It's very nice to listen from you. Thank you. And okay, nobody has to raise the question or query over here, so we can go through the chair address and conclude this session. Thank you so much to invite me by Telangana Social Welfare Residential Educational Society, Suryapet, Telangana, and which is collaborating with ICSSR and organized this wonderful seminar. Actually, this is a very intellectual gathering and very crucial for academic development, for career advancement also. So it is a very good gathering, and it's my honor and privilege to talk over here or chair this session, which is been entitled as Indian Democracy at the 75. Means all of you or all of we that very much conscious or aware about the Indian democracy, which has been crossed 75 years of successful 75 years of its procession, and Dr. Baba Sahib Ambedkar's contribution, particularly in this 75 years or in the foundation or the nation, building the nation towards the driving India towards the Amrit Kal. It is a very good theme and a very comprehensive theme that everyone can touch the every aspect of Dr. Baba Sahib Ambedkar's ideology and his contribution, his life actually in nation building, nation as a India as a nation, as a whole entity, or as a integral society. We can just overview in the past that our society was very much divided. Our society has a lot of diversity in the history, in the past, but moreover, despite all that things, we just stand or we just stood ahead with a with a very influential and it's a very a key role player in the international level as a whole state or as a nation. uh, Whatever we are at this stage, just because of our forefathers or our nation builders, and Dr. Baba Sahib Ambedkar is one of them. And I think that Dr. Baba Sahib Ambedkar is a pioneer
who just stands everywhere, wherever there is a injustice, wherever there is a discrimination, where there is a inappropriate social reformations, transformations. Dr. Baba Saheb Ambedkar take it as a personal struggle, or a personal fight with the evil of the society, or with the whatever unrest just lying in the society, and whoever is the respondent, whoever is the responsible for this situation, for the condition or degradation of the society, he just fought with them, uh, with no support, with the only courage which has been generated through all his knowledge, all his education, and all his intentions. His intention was very clear, that he never allowed any illogical thing. He never allows injustice in society. He never allowed any discrimination, any human act with anyone. So that's he actually, as a superhero, as a national hero, stood before us, and we can take lot of things or lot of inspiration from his life, from his thought, from his ideology, from his texts also. Everything is present. Whatever the social status are, whatever social compartments are, there are lot of areas of society which has been just facing unrest, facing intolerance, facing any deprivation, facing any subjugation, facing any oppression, facing any exploitation in present society. We can find the answer for a solution for that thing in Dr. Baba Saheb Ambedkar's thinking, as well as his writing, or as well as the actual examples he has been set through his overall life and activities. He just leaded all agitations, all a demand of rights and gatherings and speeches in his lifetime against whoever just driving the society at that time. I think he's a revolutionary person, and pioneer of social justice and a true reformer. Dr. Babasaheb Ambedkar played a significant role. If I am just talking officially about him, that he's played significant role in the shaping of the social as well as political and civic contours of this country, and fostering the advancement of society, and generated the equitous gender relations, and elevating women's status were vital requirements within the process of social reconstruction at which he aimed his life work. His life was dedicated towards the social reconstruction and social justice. Whatever our India was facing in the past, that was a disaster actually, which has been a very major obstacle or major hurdle in the social construct, and the women discrimination, gender discrimination was a part of that integral discriminations or integral disorders in the society at that time. He strictly believed that women are the worst sufferers of the oppression and oppressive and caste-based and rigid hierarchical social system at that time, because every caste system was the what we said, that is a disaster already for our Indian society. Caste system never appreciates any progress, any reconstruction. Caste system never supports any good things. It is also it is always have hand in hand with the social evil. We cannot justify caste system or hierarchy in the society at any ground. We cannot justify those things because of its disastrous outcomes or disastrous results we have been seen in the past, as well as we are just facing throughout our lifetime, even though
in this 21st century. Okay, and his main effort was to bring a social reform or social justice in society. He just concentrated all his focus or all his thoughts uh, on social reconstruction and social justice, and gives the subordinate priority or priority number two to all political and you know political system and political reformations. He just want to clean the society first. Wherever there is a evil in the society, it cannot allow to go or to have a progress ahead as a whole nation or as an entity or unifying or integral nation. So he just have a very clear thought about the social system, that a caste-based system is the evil, and all of his social thoughts and uh, his whatever his doctrines are, just he has been clearly mentioned in his very important book that is called Annihilation of Caste. It is very basic book that clarifies or that reflects the mind of Dr. Babasaheb Ambedkar. What was his basic ideology has been reflected in this book. I just personally feel that the annihilation of caste is the mind of Dr. Babasaheb Ambedkar. We can touch the heart of Dr. Babasaheb Ambedkar to turn our thumb through the pages of the Annihilation of Caste book. Okay, he has been mentioned that caste system was not a division of labor; it was a division of laborers. It was a rigid, so that it has been formed hierarchy, and no one can enter from one category to the other category, or one stage to other stage. It was a seal tight blocks, and that's why the Dr. Babasaheb Ambedkar has been just initiated those social movements or those social reformations with the help of eradication of caste system first. If caste-based system is heading the society, or if anybody has a politically free or liberate country or a social entity in the nation, in the world, and standing as a free nation, but has not such kind of social base or social integrity in the actual at the actual ground level, then that nation would not be last long. That was a clear indication of his philosophy through the annihilation of caste. I just drawn at my level that annihilation of caste has some kind of points, some kind of characteristics that we can mark out. Dr. Caste is an enclosed class. I have been mentioned that Dr. Babasaheb Ambedkar feels that caste is a enclosed class and is a compact, like seal pack stages that no one can enter or no one can move through one from the other. By permitting rejudgment of occupations, caste become a direct cause of such of the unemployment we see in the country. It is very much related with the unemployment, because if anybody if anybody belongs to any caste, and his successor also by birth belongs to that caste, he just hold that succession of that caste also, and he just have a holding and succession of it, not only his caste but the profession. The caste-based profession was formatted in the Indian society in the past. That's why the caste-based profession leads him or drives him in the unemployment and deprived life. So caste system is very much related to the economic problem of unemployment or economic degradation of country. It does not
pressure social purity, because if we can go through the anthropological surveys and anthropological, you know, theories, there are 620 types of species living in India. Even though before the Aryan invasion, I don't think I don't have a much, you know, close to intellectually close to that Aryan invasion theory. But before that, we have a 670 or more than 670 communities and species we are living in India, and we have a such type of a diversity. And after that diversity, we can see there is a hybridization in every compartment of the society. Those 670 species are not standing as a pure species now, not now even these days, but also at that stage also, because very much hybridization and no marital or extramarital uh, relationships were established at that time in between those communities and those. I'm not narrating this story or narrating this theory or doctrine. It was narrated by Ashish Nandi, which is a renowned anthropologist, so that we cannot find the concept of blood purity or a pure breed or pure race, the concepts lying even lying in these days in the Europe and other hegemonic countries or mentalities. It is a basic conclusion of Dr. Babasaheb Ambedkar that it does not represent or preserve racial purity. It's a boasting or false feeling that everyone has about his caste or his purity of racism. Okay, purity of his racial purity. Sorry. Then the virtues has become caste ridden and morality has become caste bound. Partiality and caste politics is a very good example of this virtues become a caste ridden morality. Everyone has a feeling that if the candidate belongs to my category, that would be the better for me, and I am committed to my caste as well as committed to that person because belongs to my caste. That's why I will have to cast my vote, even not my vote, the vote of my entire family for that person or to that person in the elections. That creates a disaster in the democracy, because it's just concentrated. Democracy has been not reached or not modernized or not socialized, even not known to every person if he is preferring his caste based candidate or his caste, even in exercising his constitutional right to vote. It is very disastrous for any progressive or any welfare state, any liberal democracy in the world. Then intercaste marriages is a remedy for such kind of caste system or still tight, caste-based discrimination. So he found that women, at the point, women is the base of all, sufferings, because every caste has a lower sufferer, has a subordinate, has a subjugated, oppressed. Women first. Women is a most sufferer, or most sufferer. She is a victim in the modern society as well as the society in the past, and that's why the intercaste marriages can only break this caste system. That was the conclusion of his reading and all his study. He just presented in the annihilation of caste. You cannot build anything on the basis of caste. That was a very basic conclusion of Dr. Babasaheb Ambedkar. You cannot build anything. Nation is so far and
It is impossible to achieve thing on the basis of caste system. Even though you cannot build your family requirements also, your economy, your social status, even even your own emancipation from the evils, you cannot judge or you cannot elevate yourself on the basis of caste virtues or caste values. You should break caste in mind first. If you want to just break the caste system from the eradicate caste system from the society, from the nation, you should eradicate, you should remove it from your mind first. Because if you are keeping in your mind that you are boasting or you are having inferiority complex that I am belongs to that caste, I am belongs to that caste. If you are living the caste system in your mind, then it would not be it would not reflect or it would not be eradicated throughout the centuries from your social life. So this was the Dr. Babasaheb Ambedkar's conclusion about the caste system, and he just assaulted on inequality, discrimination, illogical things, which are illogical practices just running in the society from long time since from our ancient times, like Sati Pratha, Devdasi Pratha. All those things are ridiculous things. He just reflected all his thoughts in his writing. Then if we comes to the political thought of Dr. Babasaheb Ambedkar, he never saw the political freedom above the economic freedom or social freedom. He just he is very for or favorable for social and economic liberty first, and on the basis of social and economic freedom you can build a nation which is free from all kind of pressures or all kind of clutches. So political freedom is a secondary part. You should have to be free socially and economically first. That was his argument about the political freedom. And as about the democracy, he saw that the structure you can buy, structure you can borrow from the other developed countries or other developed the democracies, but that structure cannot be work as that as that okay, there are okay that sorry, if the structures from borrowed from the west cannot be ruled or cannot be run in India, likewise they are running in their country, because our society is not capable to adopt those structures and those things which are been which are should be regulated in India. Because suppose if anybody has not aware about his voting right and has not aware about his civil obligations and civil rights, if he don't know that he has constitutional right to fight against, he has constitutional right to express himself, he has constitutional right of religious freedom, and even though having all these kind of provisions in our constitution, still there are a lot of atrocities, there are a lot of pressures, there are a lot of burdens on political life of any ordinary person. We can find it now, even now in these days. So the situation at the time of adoption of the liberal democracy from the west in 1950 or 1951, what was the picture at the time? The 90% population was illiterate and below poverty line at that time. Then every political structure and every democratic value has to be go through the political socialization as well as the political awareness, political consciousness of every last person of this country, every deprived person, every subaltern person of this country.
that was Dr. Babasaheb Ambedkar's suggestions for the democracy and political system in India. And I'm just coming to conclude myself in his thoughts about women emancipation and his contribution to women empowerment and women welfare in India. He just believes, I just want to quote him, he just believes that I measure the progress of community or country by the degree of progress which women has achieved. He just relate all progress, all welfare of the nation or the any society. If anybody saying that we are just civilized society, we have a lot of progress, we have modernized ourselves. Dr. Babasaheb Ambedkar simply asked him a question that at what degree your women are just enjoying their rights, are just emancipated, are just achieved their progress in all sense. This was the criteria, this was the parameter of national progress and social progress, social justice for Dr. Babasaheb Ambedkar. He just contributed Hindu Code Bill for the deprived Hindu women at that time. It was a very revolutionary thing to stand against those customs and those rituals, those evils, social evils at that time, because it was very thing of courage. If anybody even mention the thing about the social evil at that time was very was having a very inappropriate having a hate in very inappropriate manner by the whole society, and all those kind of hates, all those kinds of rejections accepted by Dr. Babasaheb Ambedkar for the sake of women's welfare at the time. So Hindu Code Bill was just initiated and just introduced by himself in 1948. Unfortunately, many clauses has been filtered throughout that, but still Dr. Babasaheb Ambedkar's all efforts not been eradicated or not been wasted, spoiled, because in 1951 we have a Hindu Marriage Act, 1954 sorry. There are series 1954 to 1956. We can see the series of acts and bills introduced in the parliament and passed through the parliament in the favor of women welfare in India. Hindu Marriage Act is there. Hindu Succession Act 1956 is there. Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 is there. Hindu Minority and Guardianship Act 1956 is there. Rather than these things, Dr. Babasaheb Ambedkar introduced a bill granting the maternity leave to women in the factory. Those maternity leaves are just been accepted by the Labor Department after our freedom, after our independence, and it's being part of Constitution that every woman has in any establishment has a right to paid maternity leave for her maternity. Then inability women to have full property right and right to divorce. That was a basic and fundamental right of women to have a right to property in her father and as well as her husband's property, and right to divorce. If anybody, any women has a clashes, any women has some disappointment over her decisions to marry with somebody, she has a right to separate. She has a right to divorce. Then the Dowry Prohibition Act 1961 as well as the Equal Remuneration Act in 1976 was framed or reconstructed on the basis of conceptualization of Dr. Babasaheb Ambedkar's
thoughts about women emancipations and women welfare. So I personally believe that if anybody has to be counted as a emancipator of women, pioneer of women welfare, women empowerment in India, he should be Dr. Babasaheb Ambedkar. Thank you for so much. Thank you for so much to having patience to listen my speech, my thoughts to everybody, and I am very special thankful for the principal and convener of this seminar, Miss Punya Shelja ma'am. We have a very great bonding. She has a very good heart, and she invited me to chair the session as well as share my thoughts, and just asked to join the session and meeting in the morning. And I was not fully prepared for this session, but still I just try to manage myself to put my best thoughts about the Dr. Babasaheb Ambedkar and the progress of the contribution of Dr. Babasaheb Ambedkar in the progression and the progress and nation building of our nation, and driving our nation towards the Amritkal. And must mention that all the participants, all the delegates, has a very deep understanding about Dr. Babasaheb Ambedkar's thoughts, his ideology, his doctrines. So I would like to appreciate everybody, and thank you so much. Thank you so much. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Sir, in a very short way, you have accepted my invitation and made the session. Really Thank you. for chairing the session, and the session was also wonderful, sir. Once again, hearty thanks from our faculty, students, on behalf of the today's second national conference on Ambedkar. Thanks a lot. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Once again, thank all the participants who all the way from different parts of the nation. I thanks the Indu madam, the viewers from the Department of History. Sorry, ma'am, I could not see you. Thanks a lot for participating in the second day technical session and sparing your valuable message, ma'am. Heartfelt thanks for each and every participant who presented their papers through online mode. Thank you, Anand. Thank you, ma'am. Presented for today's session, and to lead the session's presentation, I call Dr. Arimina, Dr. for the session to summarize our goals. Very good afternoon to all. My name is Dr. Neena. Very good afternoon to all. My name is Dr. Neena, lecturer in history, working in this institution. I am the rapporteur of today's session. Today's chairperson of today's session, Dr. Satish, Associate Professor, Department of Political Science, Indira Gandhi Arts, Commerce and Science College, Ceylon, Aurangabad, Maharashtra. We are very thankful to you, sir, because you spared your valuable time for today's session. And now I would like to speak few words about today's presenters. First of all, Dr. Jahida Sheikh. Madam focus
Here we come to an end of our online session for the day. A special thanks to Dr. Satish for chairing the session and all the participants who have joined online. And I thank our principal madam. And also we have Professor Konda Nageshwar Rao, Director Dr. B.R. Ambedkar Research Center for Telangana State OU. Sir, I welcome you, sir. And sir is going to, he's a chief guest for valedictory ceremony, which is going to be held today afternoon. And we will be meeting again after our lunch at 3:30 p.m. Thank you all. Now, let's begin the technical session after the lunch break. Now, let me invite the chair of the technical session, Dr. Sunil, postdoctorate fellow from JNU, and he is also going to present a paper, and the topic is Uniform Civil Code. Myself, Sunil Kumar. First of all, I would like to thank you. Andarki Subhaswagatam, Andarki Namaskaram. Thank you so much for inviting me, especially Cisco Selda ma'am, the principal, and from. It's like a pleasure for me to be here in front of you. And when I came here, first day it was like when I came here in the train and I came to Kazipet to your place, I realized that this is a very beautiful place and your college is the most beautiful place here. After that, I show you people that girls like. At my place, there is not such a college where only girls can study and marginalized girls especially. So I'm really happy. This institute is very good, and I really thankful. I got an idea from here, and I will put this idea in my state. I will talk about that. This is a very nice institute. Thank you so much for inviting me. And for this conference, my topic is on Uniform Civil Code. Dr. Ambedkar's contribution for Uniform Civil Code and recent government's policy making for UCC. So I would like to start with, because I don't have my laptop now, so I save all this on my phone. Dr. Ambedkar's idea of UCC was not like it was an inclusive idea, not exclusive. Sometimes ideas are good or bad, but we have to analyze that. Being a political science student, I analyzed that it was an inclusive idea. So Dr. B.R. Ambedkar, the principal architect of the Indian Constitution, advocated for a uniform civil code for India. He believed that a UCC would help eliminate inequalities and discrimination, but practices prevalent in the personal law based on the religion, and would ensure equal rights and justice for the all citizens. It means Ambedkar's idea was very inclusive because it has given strength to the people, not weakened to the people. This was the idea. Ambedkar's vision for a UCC was rooted in the principles of gender equality and social justice. He argued that personal laws which vary based on religious affiliations perpetuated discrimination against women and marginalized sections.
he believed that a common civil code would promote national integration and secularism and individual freedom. However, it is important to note that Dr. Ambedkar's views on the UCC were never fully realized during his lifetime. The issue of implementation in UCC in India has remained a subject ongoing debate and controversy. Moving to the present, Modi-led government, they are also coming to the idea of UCC, but we have to analyze that idea also, because in that there is exclusion of some communities, like they are minority because they believe some religion. That's why they are thinking that they are not well mannered or well educated to follow the citizens' idea. But see, everybody in India who are part of Indian state is citizens of India. They have right to live here and they have right to stay here. But some people are thinking that because of religious sentiments, they are not from here, they are outsider, and these ideas were not in Ambedkar's inclusiveness of India. That's why the BJP stands on the UCC lines. With its commitment to more uniform and secular legal system in India, the party believes that UCC would ensure equal rights for all citizens, irrespective of their religious background, and promote gender justice. But this is only in speaking, not in practices. That's why this is the idea of BJP government, BJP-led government is exclusive. However, it is important to note that the implementation of UCC is complex and sensitive issue in the country, and as a diverse as India, the government's attempts to introduce a UCC have faced opposition from various religious and community groups who argue that personal laws should be protected as they are an integral part of religious freedom and cultural activities. Dr. Ambedkar, the chief architect of Indian Constitution, advocated for the implementation of a uniform civil code that was providing a common set of laws governing personal matters for all citizens, regardless of their religion. Ambedkar saw the existence of different personal laws based on religious affiliations as a hindrance to achieving a unified and progressive society. However, despite Ambedkar's advocacy for UCC, it has not been implemented on its entire India. The Indian government, under the various political dispensations, and faced challenges in the enacting of a comprehensive UCC due to sensitive surrounding religious laws. Now, I would like to conclude my paper. As you know, we got freedom in 1947, and we implemented a constitution, and we follow a constitution after that. So in constitution, everybody has a right to vote, and that is given us equality, basic idea of equality, because we have one vote, this is one person, one vote. So everybody is equal in India, so there should be laws for every people equally, not on the basis of religion, caste, creed, and all. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. Thank you so much, Dr. Sunil, for the excellent presentation. Now I would like to call upon J. Swapna, Head Department of Telugu, TSW Women's Youth Campaign, and she is also going to present a paper on the topic Telugu Dalita Sahitya Sahithyam to Dr. Ambedkar, Bhavajala Prabhavam. అందరికీ జై భీమ్.
ఈ 2 రోజుల జాతీయ సదస్సును నిర్వహిస్తున్నటువంటి మా కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ శైలజ మేడం గారికి, అలాగే నా తోటి పత్రసమాపకులకు, నా తోటి అధ్యాపకులకి మరియు ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నమస్కారాలు, పిల్లలకి ఆశీస్సులు. ఇక ఈరోజు నేను చెప్పబోయే అంశం తెలుగు దళిత సాహిత్యంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ భావజాల ప్రభావం. మనము ఒక వ్యక్తి మరొక వ్యక్తిని ప్రభావితం చేస్తే గొప్ప వ్యక్తులు అని అంటాం. కానీ ఒకే ఒక వ్యక్తి సమస్త సమాజాన్ని చైతన్యపరిచాడు. అలాంటి వారిని వైతాళికులు అని అంటారు. అలాంటి వారే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఒక వ్యక్తిని కాదు, ఒక వ్యవస్థను కాదు, ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేసినటువంటిది అంబేద్కర్. ఇక భారత జాతీయ సమాజాన్ని జాగృతం చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తుల్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్. అలాగే సమాజం అంధకారంలో ఉన్నప్పుడు వెలుగు చూపేటువంటి దీపంలా అంటరానితనాన్ని అనుభవించి అతి ఉన్నత స్థానానికి అధిరోహించినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ అంబేద్కర్ సార్. అలాగే భారతీయ సమాజంలోని అన్ని రుగ్మతలకి పరిష్కారాన్ని చూపించినటువంటి ఏకైక బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి డాక్టర్ అంబేద్కర్. అలాగే అన్యాయం జరిగినప్పుడు కుల, మత, వర్ణ, వర్గ భేదాలు లేకుండా న్యాయం కోసం పోరాటం చేసిన దీశాలి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. నవయుగ వైతాళికులుగా ఒక సమాజాన్ని నిర్మించడానికి మార్గనిర్దేశం చేసినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఇక ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే తెలుగు సాహిత్యంలో కాళోజీ ఒక కవిత చెప్పాడు, పుట్టుకనేది చావునేది బ్రతుకంత దేశానికి అని. ఈ అక్షరాలను నిత్య సత్యం చేస్తూ నిలువెత్తు రూపంగా నిలిచింది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్. అలాగే ఇక సరిహద్దులు లేని సమాజాన్ని నిర్మించడానికి సార్ చేసినటువంటి కృషి ఎనలేనిదిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా అన్యాయం చేసేది వ్యక్తి అయినా, రాజైనా, రాజ్యమైనా ప్రశ్నించాలి అనేటువంటి తత్వాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ప్రతి సాహిత్యంలోని ప్రతి ప్రక్రియను ప్రభావితం చేస్తూ కవులు, రచయితలు ఈ భావజాల ప్రభావంతో రచన చేసినట్టుగా మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది. ఇక అంబేద్కర్ తన గురుత్రయంగా తీసుకున్నటువంటి గౌతమ బుద్ధుడు, సంత్ కబీర్, మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులేల తాత్విక ఆలోచన రూపమే అంబేద్కరిజానికి ఇటు భారతీయ సాహిత్యంలో, మరి ముఖ్యంగా చెప్పాలి అని అంటే దళిత సాహిత్యంలో సిద్ధాంత భూమికగా ఉన్నట్టుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. తెలుగు దళిత సాహిత్యానికి చూసుకున్నట్లయితే అంబేద్కర్ చేసినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటన ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను ఎంతో ప్రభావితం చేసినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది. కానీ అంబేద్కర్ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని మనం చదువుకోవడానికి అంబేద్కర్ మరణించిన తర్వాత కొన్ని దశాబ్దాల కాలం తర్వాత మనం వారి సాహిత్యాన్ని చదువుకోవడం జరిగింది. మొదట 1968లో ఎండూరి చిన్నయ్య రాసినటువంటి డాక్టర్ అంబేద్కర్ జీవిత చరిత్ర గ్రంథంలో వచ్చింది. అదే మనం చదువుకున్నటువంటి మొదటి సాహిత్యంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక తెలుగు సాహిత్యంలో కనుక చూసుకున్నట్లయితే మహాకవి గుర్రం జాషువా అంబేద్కర్ తత్వాన్ని అతని రచనలో చూపించినట్టుగా మనకు తెలియడం జరుగుతుంది. మొదటగా 1947లో వెలువన్న గబ్బిలం కావ్యంలో అంబేద్కర్ సంబంధించినటువంటి అంశాలను పేర్కొన్నారు. ఇందులో జాషువా ఇలా అంటాడు, కలర్ అంబేద్కరుడు నా సోదరుడు అని చెప్పుకున్నాడు. అలాగే దళితులు దేశ పరిపాలనలో ఉండాలనేటువంటి అంబేద్కర్ యొక్క రాజకీయ భరోసా ఇస్తున్నారన్నట్టుగా ఒక కవిత చెప్పారు. వెలుగు మరొక నీకు హరిజన సోదర, స్వీయ రాజ్యరథము వెడలి వచ్చే లాభము నీకు భాగము కలగచ్చు. అంటే రాజ్యం పరిపాలించడంలో నీకు కూడా భాగం ఉందని సత్తా చాటు అని హరిజనులు బోధించినట్టుగా తెలుస్తుంది. అలాగే పోయి విమాన గారు రాసినటువంటి కవితలు, పాటలు కూడా అంబేద్కరిజాన్ని ప్రజలకు తెలిసేలా ఉంటాయి. అందులో వారు చెప్పినటువంటి ఒక పాట,
గొంతెత్తి నీ పాట పలికితున్నా గంతేసి నీ పాట నడిచితున్నా అంటూ బోయిమన్న చెప్పినటువంటి ఈ వివరణ అంబేద్కర్ యొక్క భావజాలాన్ని మనకు తెలిసేలా చేస్తుంది. అలాగే ఇక నేటి ప్రజలను నాటి ప్రజలను చైతన్యపరిచినటువంటి ఒక పాట ఉంది. అది ఏంటి అంటే జయ జయ అంబేద్కర జయదత్త జనస్వార జయ భారత భాస్కర అంటూ నేటి నాటి యువతలని ఎంతో చైతన్యపరిచినట్టుగా మనకి తెలియడం జరుగుతుంది. అలాగే రాజ్యం అనేది అడుక్కునేది కాదని అది మన అధికారులను చెబుతూ మరొక ప్రకటన చెప్పడం జరిగింది. అడుక్కుంటే దొరికేది ఎంగిలి, అదిలిస్తే లభించేది అధికారం అని నేటి యువతని చైతన్యపరిచినటువంటి కవితగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే మరో మహాకవి చెప్పినటువంటి ఎవరు అంటే చంద్రరావు గారు చెప్పినటువంటి కవిత మరొకటి. అంబేద్కర్ లేనటువంటి సమాజాన్ని మనం ఊహించుకోలేము అనే సిద్ధాంతాన్ని చెబుతూ ఇక్కడ ఒక కవిత చెప్పారు. కవిత నీవు నా కావ్య వస్తువు నీవు, కంఠమందు నీవు, కనులు నీవు, నీవు లేని నీవు నిర్జీవ బ్రతుకునే. అంటే మనం ఎవరికి కూడా ఇప్పుడున్నటువంటి మనమందరం కూడా అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి సమాజంలో అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తున్నాం. కనుక అంబేద్కర్ లేనటువంటి సమాజాన్ని మనము ఊహించలేమన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మరొక కవిత కలకూరి ప్రసాద్ గారు చెప్పారు. అంటే మాతృత్వాన్ని అంటే ఆడవాళ్ళకు మాత్రమే మాతృత్వం ఉంటుంది అంటారు. కాదు, అమ్మలా ఆలోచించే ప్రతి ఒక్కరూ మాతృత్వాన్ని పొందుతారని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఒక కవిత చెప్పారు. నీవు పురిటి నొప్పులతో రాజ్యాంగాన్ని కాదు తరాల స్వప్నాన్ని ప్రసవించావు, నీవు మాకు తండ్రివా తల్లివా అని అంబేద్కర్లోని తల్లి తత్వాన్ని చెప్పినటువంటి కవితగా మనం భావించవచ్చు. అలాగే చల్లపల్లి స్వరూపాన్ని రచించినటువంటి మరో కవిత అంటే అంబేద్కర్లోని జ్ఞానాన్ని చెప్పే విధంగా చెప్పినటువంటి కవిత ఇది. ఇప్పుడు మనకు అగ్రహారం విడిచి అంబేద్కర్ కాలనీలోకి వచ్చాడు బాబా, నాకు పాలను నీళ్లను వేరు చేసే జ్ఞానాన్ని ఇవ్వమని అడుగుతున్నాడు అని చెప్పారు. అంటే మనందరికి తెలుసు, మన సిద్ధాంతాల గురించి తెలుసు, మనవుడు రాసినటువంటి సిద్ధాంతాల గురించి తెలుసు. ఆడవాళ్ళని చిన్న చూపు చూసేటువంటి స్థితి నుంచి ఆడవాళ్ళని ఉన్నత స్థాయికి చూసేటువంటి స్థితిలోకి మారింది అని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఈ కవిత అనేది చెప్పడం జరిగింది. ఇలా ఎంతో మంది కవులు రచయితలు అనేకమైనటువంటి రచనలు చేసినట్టుగా మనకు తెలియడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ భావజాలంపై అనేక గ్రంథాలు కూడా రావడం జరిగింది. అందులో కత్తి పద్మారావు రాసినటువంటి అంబేద్కర్ జీవిత చరిత్ర పేరుతో ఒక గ్రంథాన్ని వెలువరించారు. అలాగే కేజీ సత్యమూర్తి అంబేద్కర్ సూర్యుడు అనేటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని రచించారు. అలాగే హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ వారి వంటి సంస్థలు అంబేద్కర్ భావజాలాన్ని అనువాద రూపంలో తెలుగులోకి అందించినట్టుగా మనకి తెలియడం జరుగుతుంది. కేవలం కథ, నవల, నాటకం ఇవి మాత్రమే కాదు, సినిమా రంగం ద్వారా కూడా ప్రజలని చైతన్యవంతం చేయడం మనం గమనిస్తున్నాము. ఎన్నో రకాలైనటువంటి సినిమాలు కూడా అంబేద్కర్ సంబంధించినటువంటి భావజాలాన్ని మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే బుల్లితెర ఛానలైనటువంటి జీ తెలుగులో కూడా మన అంబేద్కర్ పేరుతో సీరియల్ కూడా ప్రసారం అవుతుంది. అంటే అంబేద్కరిజాన్ని, అంబేద్కర్ యొక్క భావజాలాన్ని ప్రతి పౌరుడు తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇలాంటివి చేపట్టడం చాలా ఆనందదాయకం. కనుక అంబేద్కర్ యొక్క గొప్పతనాన్ని అందరూ తెలుసుకొని వారి యొక్క మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఈ అవకాశం. జై హింద్. Thank you for the excellent session. I request J. Swapna ma'am to please grace the chair. Madam. And the next participant, Sheikh Jagira Begum, Head Department of Commerce, GS Women's Studio. She is going to present a topic, Contributions of Dr. B.R. Ambedkar.
respected principal ma'am, and vice principal ma'am, and all the dignitaries on the dais and off the dais, and my colleagues and my dear students. Good afternoon to one and all. Today my topic is contributions of Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar born on 1491 in Meha, Madhya Pradesh. So Dr. B.R. Ambedkar is also popularly known as Baba Saheb Ambedkar. So Baba Saheb Ambedkar was a scholar, social reformer, and most knowledgeable person all over the world, who dedicated his life to eradicating social inequality in India. He was a well-known statesman who fought for the vulnerable section of the society and women's rights. He was the independent India's first law and justice minister and major architect of the Constitution of India. He was the best jurist, economist, politician, professor, and great leader. He was a master in 64 subjects and in 9 different languages. Dr. B.R. Ambedkar was the first Indian to earn a PhD degree outside India. He was awarded with doctoral degree from both Columbia and London University. Now, I will discuss about contributions of Dr. B.R. Ambedkar on literature. Dr. Baba Saheb Ambedkar is a good poet. He was authored 20 different books. Among these, 2 are the most selling books of Ambedkar, namely Problems of the Rupee and Annihilation of Caste. These 2 books are based on the economy of India and social structure of India respectively. Waiting for a Visa is an autobiography of Dr. B.R. Ambedkar, which is included in the textbook of Columbia University. So now I would like to discuss on the contributions of Dr. B.R. Ambedkar on labor laws. So Dr. Baba Saheb Ambedkar joined as a member of Viceroy Executive Council on the 20th July 1942. He was tasked with managing the labor portfolio as a member of the Mumbai Legislative Council and Viceroy Executive Council. He worked immensely for the labor legislation in India. Dr. Baba Saheb Ambedkar as a labor minister in New Delhi and in 6th and 7th September 1943. So he will given us impressive speech on education, cultural amenities, and health resources. So, Dr. B.R. Ambedkar was a victim of caste discrimination. He tried for the upliftment of the pitiable state of the untouchable society. So, he founded a weekly journal called Book Noyak, which is enabled him to criticize the beliefs of the Hindus. He was very passionate about the eradicating the practice of caste discrimination in India, which led him to establish Bahishkrit Hitakarani Sabha. Next, the main goal of the organization Bahishkrit Hitakarani Sabha was to provide education of the background classes. In 1927, he continuously worked against untouchability. He followed footsteps of Mahatma Gandhi and led a Satyagraha movement. Next, I'd like to give overview on Dr. B.R. Ambedkar contribution on labor laws. Dr. B.R. Ambedkar joined as a member of Viceroy Executive Council in 1942, and he worked for the upliftment of the downgraded people. And he majorly worked for the downgraded people. At the same time, he is as a member of Viceroy Executive
primarily used in the areas of such education, healthcare services, providing workers with housing. So currently, our government of India also use the new schemes of Indian workers such as giving PPF, bonuses and allowances. These ideas are taken from Dr. B.R. Ambedkar sir. And all these schemes is the brainchild of Dr. Baba Sahib Ambedkar. During the same period, Dr. Ambedkar, while serving as a labor member, amended My Maternity Benefit Act in 1941. So here, the bill was enacted in Minimum Wage Act in 1948. So under this Factories Act, he made provision with amendment that provided workers with 10 days of paid leave from work for adult and 14 days for child workers. In the 21st century also, we are getting the benefits of the scheme enacted by the Dr. Baba Sahib Ambedkar, and he was the one who made provision for the overtime pay. Under this, if a worker works more than 8 hours per day or more than 48 hours per week, he is entitled to overtime pay for his employer for extra hours worked. He suggested that the extra wage rate must be higher than the regular wage rate. So, and also, Dr. Baba Sahib Ambedkar is giving contribution on women's rights also. He always fight for the women's rights. So, women empowerment is always been a concern and central idea of Dr. Baba Sahib Ambedkar's work. Women's role in development of a nation is critical. Women's development will determine the nation's capacity and capability. In this regard, Dr. Baba Sahib Ambedkar played an important role in the advancement of the women. His popular quote is given by Dr. B.R. Ambedkar always, I measure the progress of the community by the degree of progress which women have achieved. That Dr. Baba Sahib Ambedkar, who made important contribution to elevating the status of women in India in terms of labor welfare, he has also worked for the benefits of a woman. So in this regard, he introduced the My Maternity Benefit Act 1941. It is providing the benefit to the pregnant woman and allow them to get rest during the childbirth and the early stage of child care. So according to this act, the benefit period for the maternity leave was increased to 16 weeks, and which would be split into two, so that women workers would take 10 weeks leave before confinement and 6 weeks after confinement. Now this act is amended. Now we have 26 weeks of maternity leave for all the women employees with full pay. And Dr. Baba Sahib Ambedkar also given so many acts. He passed so many acts. So at the same time, Dr. Baba Sahib Ambedkar was the opinion that he is giving a right to strike to the unions, and every person, every laborer has to right to strike. And I would conclude my session with a great quote by Dr. Baba Sahib Ambedkar. We must start on our own feet and fight as best as we can for our rights. So carry on your agitation and organize your forces. Power and prestige will come to you through struggle. With this, I would conclude my session. Thank you everyone for giving me this opportunity. Thank you for the excellent topic, ma'am. Now I would like to call Dr.
Dr. D. Madhavi Ma'am, Head Department of Political Science, GSW RDC Women Suryapet, for the valedictory session. Good evening everyone. I welcome you all for the two-day National Seminar of Valedictory section. Now it's time to invite our guests for valedictory session. It's my privilege to invite the guests. I would like to invite our chief guest of the program today, Professor Konna Nageshwar Rao sir, Director, Dr. B.R. Ambedkar, Research Center for Telangana Studies, Usmania University, Hyderabad. I request sir to raise the dais. I invite the student to present bouquet to the sir. Now I would like to invite our guest of honor for the today program session, N. Ambedkar Kumar sir, Executive Council Member, Mahatma Gandhi University, Bangalore. I request sir to raise the dais. Now I would like to invite Basanta Satyanarayana Pillai sir, Chief Legal Assistant, Defense Council, Suryapet. Sir, I request you to raise the dais. Now I would like to invite our beloved principal ma'am to raise the dais. I request the student to present bouquets to the guests. Thank you sir for gracing the occasion. Thank you, ma'am. Now I would like to invite Dr. Rakesh Arya from Jawaharlal Nehru University, postdoctoral fellow, to raise the dais. Thank you, sir. I thank all the guests for gracing the dais, and it's time to present the brief note of Dr. Konna Nageshwar Rao sir, Director of Ambedkar Research Center. Dr. Konna Nageshwar Rao sir, Director, Dr. B.R. Ambedkar Research Center, Usmania University, teaches at Department of English, Arts College, Usmania University.
He has published many research articles in the prestigious national and international journals. He has organized many national and international conferences. He is a PhD supervisor and PhD adjudicator for many universities. He is the National Secretary for Association of English Studies of India, AES. He was the organizing secretary for 62nd All India English Teachers Conference held in Hyderabad. He has edited 2 volumes on African, American literature and indigenous literatures. He has been a resource person to many teacher training institutes. He has been a career guide for educational programs on peace. He has been a member in many academic and research committees of Usmania University and affiliated colleges. Currently, he is engaged in research in ELD, American literature, African literature, and Indian writing in English. At present, he is director, Dr. B.R. Ambedkar Research Center, and also the Director Center of Telangana Studies, Usmania University. He has been engaged in many research activities. He was the coordinator of the literary activities of 35th Hyderabad National Book Fair in 2022. This is brief report about Feroz sir, and I am very glad to introduce him to speak a few words and the title of the seminar. Thank you, sir. Respected principal of the college, Dr. Shailja Madam, and the chief guest of honor of this function, Mr. Ravindra Garu, other guest of honor, the PDF scholar from the university, and dear teachers, degree college teachers of Telangana State Residential Education Degree College, and dear students. In fact, it is a great opportunity to address this gathering. Every day in the university campus, here and there, we give lectures and we enlighten the students. But the students we get at the university campus, above degree, most of the times, PG, MPhil and PhD students, they have preoccupied notions. They know well. And some of the students, especially the students from south districts of Telangana, come with certain ideology. And north districts of Telangana, they will be coming to the university with certain ideology. Why I am telling you about this is enlightening the students at the university level is different, and interacting with the students at degree level, definitely it makes a difference. At the outset, my sincere thanks to Dr. Shailja Madam for inviting me to be the chief guest for this valedictory conference. As the director of Dr. B.R. Ambedkar Research Center, Usmania University, we have been conducting many programs, national, international level discussions, Ambedkar's ideology, Puri ideology, and other burning issues, so that I don't want to trouble you much by talking about their ideologies, talking about the events that are taking place. Just I want to remind you about certain things of our own country. We know the title of the conference, 75 years of independence. Yes, what we have achieved so far. What was the vision of Dr. B.R. Ambedkar?
the young minds are here, and you have wonderful teachers here. Almost your teachers, most of teachers have done PhDs, and many of them are pursuing PhDs. I'm sure that you are blessed with the good teachers. 23 regular teachers and a dozen guest faculty. Almost you have 3 dozen faculty members are with you, so that your minds are sharpened, your minds are really thought-provoking. So that let me start my interaction with you. Why this country remained a poor country after 75 years of independence? Dr. Ambedkar's constitution, what it is doing now, is it really making the people to empower? Why poorer becoming poorer? Why richer becoming richer? At the ultimate end of the life, definitely every life will be ended by certain questions and many answers, many doubts. So as the young students, you have to answer yourself, why we have independence? We all know that we must be independent. There should not be poor and rich. There should not be no inequalities in the society, no caste, no creed, no religion, all are free. Yes, after 75 years of independence, is in reality, how many villages have been free now? Not in the state, in the country. How many people are above poverty line? How many people are enjoying the fruits of the independence? Is the defect of the Indian Constitution, or is it the defect of the mechanism that is being led in the country? Undoubtedly, it is not the defect of the Indian Constitution. Dr. Ambedkar prepared the Constitution in such a way that after studying the many constitutions, and it is proved that Columbia University recognized Ambedkar as one of the best students in its 400 years of establishment. Recently, UNO declared Ambedkar's birthday, 14th April, as a knowledge day. We all know it. In spite of having all this, why this country remains poor? My dear students, not as the administrator, but as the teacher of the university, I am telling you the truths that now the Constitution is in danger. Now the Constitution is in crisis. And the people who you have to protect the Constitution. You have to protect the spirit of the Constitution. Otherwise, our Constitution is going to be demolished very soon. Indirectly, the spirit of the Constitution is going to be hampered by the rulers in this country. It is true, my dear students. Now, in the name of the Constitution, everything is keeping away. What is happening from Kashmir to Kanyakumari? People are being thrown into the superstitions. In the name of the religion, everything is linked with the religion. Ambedkar did not support the religion in any form. Ambedkar remained as a Buddhist. Buddhism was not a religion, it was a lifestyle. Yes, Ambedkar questioned the caste system of the country. He criticized the Chaturvarna system. Because of the Chaturvarna system, some people are blessed, many people are cursed in this country. 80% of the people who are the sons of the soil are treated as the asuras, as low caste, who wrote this Chaturvarna system. Today there is a big fight going on, my students. You are busy with your studies, but you do not know what is happening at the central level. There is an indirect struggle between Manu Dharma and the Constitution. We are in the Constitution. We have to protect the Constitution. If you don't protect the Constitution, Manu Dharma will come in another form. Manu Dharma will rule this country. What made Manu Dharma? Manu Dharma never treated the people equal. Manu Dharma never given the place to the Dalits and weaker sections of the society. The people, all the people are Sudras. Sudras, what do you mean by Sudra? Sudra is not only the Dalits. Sudra that includes SC, ST, BC, minority, women who are away from the mainstream, all are Sudras. This country belongs to Sudra country. Bharat is Sudra Bharat. 85% of the people in India belong to Sudra community.
Shudras sprouted. So now it is the time to realize. It is the time to protect the Constitution, the spirit of the Constitution. My dear students, your political science, history, public administration teachers, of course, our principal madam came from political science and public administration background. She knows much about the preamble. The preamble promised us, the Constitution promised us for the equality. Constitution is for the gender equality, social equality, social democracy. Dr. B.R. Ambedkar clearly stated that there is no use of economical democracy without social democracy. My dear students, what do you mean by social democracy? Social democracy is the democracy treating all the people equal. After 75 years of independence, why we are facing this situation? Why the people are denied the education? Thanks to the state government, to an extent, in the state of Telangana, Gurukulas are the best places for the learning. For that spirit, we must be thankful to the state government. Yes, the great man, Shankaran sir, because of his vision, we have the Gurukulas. Otherwise, where will you study? How will you get this quality food? How will you get this quality education? How will you get these many lecturers with you? Are well educated, well qualified, well trained. After crossing many series of rounds of examination, they are here now. Your lecturers are not an ordinary lecturers. If you go to the private college, who will be the lecturer? If you go to the private college, PG completed student will teach PG. Degree completed candidate will teach degree students. But here, they qualified set. They cleared PhD. Some of them are pursuing PhD. Written test, interview, all the things they cleared. Dear students, it is your job. It is your responsibility to plunder the resources of your student, the teachers, to take the knowledge of your teachers. Don't give rest to your teachers. Ask them questions, many kinds of questions. If you read and go with them, it is the right chance. Beautiful weather you have, wonderful weather you have. Here are two things. One is your academic studies, other one is society. If you read well, you will become Group 1 officer. You will become civil servant. In my student days, I wrote mine here. My friend Hari Prasad is here. He did his PhD, he became doctorate, but now he is an employee. And here I am teaching, I am interacting with you as a professor. So opportunities are rare. We have to plan for it. Don't worry. Don't underestimate yourself. You have great potential. Now the people are touching the sky, going to the space. But what our national rulers are doing? They are doing superstitions. We are doing jataras. One side, the European countries are trying to construct the houses in the space, but we people are moving around. Kolerma jatara, Mahankali jatara, Peddamma jatara, Batkama jatara. What is jataras? Don't move yourself about jataras. Don't think about it. Don't underestimate. Live all these jataras. Live all these traditional stereotype understandings. Think high. Think high. Girl should not be a girl. If anybody says to that, you should wear Punjabi dress, you should wear sari, you should wear bangles. No, not like to be. Maybe Indian culture, on the name of culture, again you will be thrown into the stereotype understandings. Be like a human being. Whatever you think, you go with. No scope for the limits. Abdul Kalam clearly stated, you must have dare to dream, courage to achieve. Dr. B.R. Ambedkar was born in a small Mahar family of Maharashtra, but never stopped studies. He led very miserable life. He was made to sit outside the class, but he never discouraged. He attended the classes. He stood in the first rank, and he was supported by many people. He took the spirit of Mahatma Jyotiba Phule. Mahatma Jyotiba Phule was the first man who was guru of Dr. B.R. Ambedkar. And all you are the daughters of Savitribai Phule. Our mother is Savitribai Phule, the first woman teacher in India. I'm not telling you as the director. I'm telling you, not Sarvepalli Radhakrishna sirs,
birthday is the Teacher's Day. Savitribai Phule's birthday is the Teacher's Day this way. The students, because Savitribai Phule made SCs, BCs, STs, minorities, even women from upper communities, they were educated by Savitribai Phule. Because of them, we are here. Don't forget your roots. Of course, first year, second year, and third year, you will write the entrance, you will get the seat somewhere, maybe Usmania, HCU, Kakatiya University. My dear students, think high. Don't underestimate your strength. I have seen your discipline while you were serving the food. Yes, that your discipline is good. Your discipline shows what you are. You have wonderful teachers. And my sincere thanks to Shailaja Madam for putting all efforts to make you so disciplined. This is the student who came from social welfare. These are the students who are from social welfare. You are not inferior to anybody. You are superior. Yes, dear students, my dear girl children, again and again I am telling you, tell to your parents, don't get married until you get the settlement. If you go to your home, your parents will say that, Amma, I don't want to give that much dowry. Man దగ్గర అబ్బాయి, మేనత్త కొడుకు, చుట్టాల అబ్బాయి, నేను తక్కువ 10 లక్షలకే ఎక్కువ లేదు, మంచి సంబంధం అమ్మ, చేసుకో, dowry తక్కువ, and immediately you tell your parents, Mummy, Daddy, don't ask for dowry. I will marry whenever the person will come for me without taking dowry. My study is my career. I know students, most of you are from very humble background. ఇంటికి పోతే మీలో చాలా మందికి even do not have the food, proper food. మీ తల్లిదండ్రులు చాలా మంది కూలి పని చేస్తుంటారు. You do not have proper shelter. You do not have proper building. అందరి చేతిలో మొబైల్ ఉండొచ్చు, but you do not have proper facilities. Don't leave the education institution without job. Go to your home with the job only. Don't fall in love with anybody. My dear children, again I am telling you, love is a crash. Don't believe it. If you fall in love, your life will be smashed. Leave out all the things. No love. You love your parents. You love your teachers. You love your HM. You love your village. You love our Telangana. Don't love anybody. If you love, definitely your life will be gold by students. Because you have wonderful teachers with you. If I come and give some lecture about Ambedkar's ideology, or what Ambedkar thought process, what Ambedkar's ideas on social justice, Ambedkar's socialism, state socialism, what do you mean by state socialism, the constitution amendment, the soul. I know that most of your political science teachers, public education teachers will interact with you. It is life. It is the place you have to change your life. This type of conferences will give you a lot of energy, will make you see very long, very short distance from you and me, from us and you. మీకు మాకు కొద్ది దూరమే 4 అడుగులే. Dear students, ఇక్కడ కూర్చున్న మాకు మా టీచర్లు ముందు వరుసలో కూర్చున్నారు, మేడం కంటే వెనక వరుసలో కూర్చున్నాం. మేడంకి మీకు ఒకటే వరుస తేడా, కానీ అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మేడం రావడానికి ఎన్ని నిద్రలేని రాత్రులు మేడం నిద్రపోలేదు అడగని చూస్తాం. మేడం వెనకనే కూర్చున్నాం, ఒక సింగే తేడా మేడంకి మీకు. కానీ మేడం నీకంటే ముందు వరుసలో రావడానికి డెఫినెట్గా షీ వర్క్డ్ హార్డ్ ఫర్ 10 years. ఆల్ ది థింగ్స్. కొంతమంది మేడమ్స్ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత చదువుకున్నారు, పిల్లలతో చదువుకున్నారు. ఇప్పటికీ మీ మేడమ్స్ అందరూ వాళ్ళ పిల్లలు వదిలిపెట్టి మీరే పిల్లలుగా వాళ్ళ పిల్లలకు ఉద్యోగం మీకోసం చదువుతున్నారు. ఒక్కొక్క వీడియో కాల్స్ వస్తాయి హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి, ఒక పక్క కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్ వస్తాయి, ఒక పక్క వాళ్ళ బాబు వాళ్ళ పాప జ్వరంతో బాధపడతారు, వామిటింగ్స్తో బాధపడతారు, అమ్మ లేదు గొడవ చేస్తుంటారు. వాళ్ళ పిల్లల్ని తలుచుకొని ఏడ్చుకుంటూ అయినా కన్నీళ్ళు తుడుచుకొని మీకోసం నైట్ డ్యూటీలు చేస్తారు. గవర్నమెంట్ టీచర్స్ కి ఇంత బడ్డీ ఉండదు. 10కి వస్తారు, 5కి పోతారు, ఏబీపీ బంధు, పీడిఎస్ బంధు, ఎస్ఎఫ్ఐ బంధు, బీఆర్ఎస్కి బంధు, అన్ని బంధులు. బట్ ఇక్కడ నో బంధు. ఎవరు రానివారు ఇక్కడ టీచర్స్ 24 hours 365 days మీకోసం, మీకు పెట్టే ఫుడ్ తింటూ మీతో నిద్రపోతారు. హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి రాత్రి 10 o'clock వీడియో కాల్ వస్తే మిమ్మల్ని చూపిస్తారు. ఎంత డెడికేషన్. Your parents, even your parents will not give you that much of dedication if you stay in the home. ఒక్క రోజు 3 రోజులు మీ అమ్మ ఆమ్లెట్ వేసి పెడుతుంది,
చేసి పెడుతుంది. కానీ ఈ అమ్మలందరూ మీకోసం నిద్రపోకుండా కూర్చుంటున్నారు. అంటే 26 మంది 32 మంది టీచర్స్ 32 members teachers will be your mothers and fathers here. Yes, thanks to KCR garu. Because of his approach, there are many things to discuss, but Gurukulas are concerned. Very much thankful the state government is taking care of the Gurukulas. I must agree this. There are other side, let it be, but Gurukulas are concerned. Thanks to great Shankar sir and thanks to the social welfare department officials. Students, మీకు తెలియదు బయట ఫీజులు ఎంత ఉన్నాయో. నా సన్ 8th class చదువుతున్నాడు. 1,30,000 రూపీస్ ఫీజు కడుతున్నా. ఓన్లీ చదువుకు మాత్రమే 1,30,000. ఇంకొకరికి 90,000 కడుతున్నా. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్స్ట్రా, ఫుడ్ ఎక్స్ట్రా, డ్రాపింగ్ ఎక్స్ట్రా, బుక్స్ ఎక్స్ట్రా, యూనిఫామ్ ఎక్స్ట్రా. ఇక్కడ చూడండి, ఆఫ్టర్ ఆల్ 8th class 6th class చదివే పిల్లలకు నేను స్కూల్ ఫీజు 2.5 లక్షలు కడుతున్నా. రూపాయి ఖర్చు లేకుండా గవర్నమెంట్ మీకోసం స్పెండ్ చేస్తుంది. ఆ మనీ అంతా ఎవరికి తల్లిదండ్రులు ట్యాక్స్ మనీ మేము పే చేస్తున్నాం. టీచర్లు అందరూ మా ట్యాక్స్లో నుంచి 30% కట్ చేసి ఇక్కడ కూర్చున్న బిజినెస్ వాళ్ళు, సార్లు, కష్టపడే వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ పెడితే, రైతులు వస్తువులు కొంటే ఆ వచ్చే ట్యాక్స్తో మీరు చదువుకుంటున్నారు. ఇవాళ నేషనల్ ప్రాపర్టీ, జాతి సంపద. మీరు మీ మీద పెట్టే ప్రతి ఖర్చు, మీరు ప్రతిరోజు తినే ప్రతి ముద్దలో అది మీ సంపద కాదు, అది మన సంపద మీకు పెడుతున్నారు. నువ్వు నెగ్లెక్ట్ చేసామంటే లాస్ అయిపోతుంది. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నలుగురు పిల్లలకి అమ్మ వండి పెట్టాలంటే ఏదో ఒక రోజు చిన్న ప్రాబ్లం అవుతుంది. నలుగురు వండి పెట్టాలంటే 500 మంది స్ట్రెంత్ వండి పెట్టేటప్పుడు చిన్న ప్రాబ్లం వస్తుంది. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్రాబ్లమ్ మేడతో మాట్లాడాలి, టీచర్స్తో మాట్లాడాలి. అంతేగాని ఫుడ్ కాదు. ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెంట్. అంబేద్కర్ ఫుడ్ కోసం చూసుకుంటే అంబేద్కర్ ఫుడ్ అందులో దేశవ్యాప్తంగా ఉండేది కాదు. అంబేద్కర్ చదువు కోసం చూస్తుంది. అంబేద్కర్ లైఫ్లో జరిగిన ఒక చిన్న సంఘటన గుర్తు చేస్తే మీకు అందరు ఇక్కడ వాళ్ళు తెలుస్తారు. అంబేద్కర్ రమాబాయికి లెటర్ రాస్తాడు తన వైఫ్కి. when he was in London studying doctorate in Columbia University, he wrote a letter. రమాబాయి ఇక్కడ చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి, డబ్బులు లేకుండా బాధపడుతున్నాను, నేను చదవలేకపోతున్నాను, కొన్ని డబ్బులు పంపించు, ఈ ఒక్కసారి పంపించావంటే ఆ డబ్బుతో చదువుకొని ఇండియాకి వస్తా, నా జాతికి, నా ప్రజలకు నేను ఏదైనా చేస్తాను. అంబేద్కర్ లెటర్ రాస్తే ఆ లెటర్ చూసి రమాబాయి ఏడ్చింది. ఆ రోజు 70 రూపాయలు ఉన్నాయి రమాబాయి దగ్గర. ఆ 70 రూపాయలు పిల్లవాడు మంచంలో పడ్డాడు, ఫీజు 60 రూపాయలు అవుతుంది. హాస్పిటల్ వాళ్ళు చెప్పారు, ఒకవేళ అబ్బాయిని హాస్పిటల్ చేర్పించడమా, అంబేద్కర్ పంపించడమా అని రాత్రి అంతా ఆలోచించింది. చేర్పించాలి. డాక్టర్ సీరియస్ గా వార్నింగ్ ఇచ్చిపోయాడు, యూ హ్యావ్ టు అడ్మిట్ యువర్ చైల్డ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్. ఇన్ ద మార్నింగ్ అందరూ అనుకున్నారు రమాబాయి అడ్మిట్ చేస్తారని. బాబుని అడ్మిట్ చేయలేదు. డైరెక్ట్ గా పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆ మనీ అంబేద్కర్ పంపించింది. తర్వాత అంబేద్కర్కి లెటర్ వచ్చింది, తెలిసింది బాబు చచ్చిపోయాడు వైద్యం అంతా కాదు. అప్పుడు రమాబాయి అడిగారు, రమా ఎంత పని చేసావు, వాట్ యు హావ్ డన్, యు కిల్ మై చైల్డ్ అని అంబేద్కర్ కోపంలో తిట్టాడు రమాబాయి. అప్పుడు రమాబాయి చెప్పింది, నేను చేసింది తప్పే, కానీ నీ లెటర్ చదివిన తర్వాత నువ్వు ఎంత బాగా ఈ దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నావు, పీపుల్ ప్రేమిస్తున్నావు. ఇఫ్ ఐ సెండ్ మనీ టు యూ, నా ఒక్క కొడుకు పైన 100,000 లక్షల కొడుకులు బిడ్డలకి లైఫ్ వస్తుంది. Now imagine, మీకున్న ప్రాబ్లమ్సా? ఇంటి దగ్గర మీ నాన్న మీ అమ్మాయి కొట్టాడు ప్రాబ్లమా? మీ అక్కని మీ బాబాయ్ పెట్టాడు ప్రాబ్లమా? మీ అమ్మని మీ నాన్న మీ బాబాయ్ని కొట్టారు, భూమిపై చేసే ప్రాబ్లమా? అసలు ఇక్కడ పచ్చడి కూరలో ఉప్పు అయిపోయింది ప్రాబ్లమా? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్. మై స్టూడెంట్స్, యువర్ ప్రాబ్లమ్, యువర్ ఐడియా మస్ట్ బి యువర్ లైఫ్. వాట్ అంబేద్కర్ హ్యాడ్ డన్, అంబేద్కర్ చేసిన దాంట్లో, పూలే చేసిన దాంట్లో, అమ్మ సావిత్రిబాయి పూలే చేసిన దాంట్లో 1% చేస్తే లైఫ్ సక్సెస్, మన లైఫ్ అచీవ్ అయింది. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ వాట్ విల్ బి సీ? 100 కోట్ల ఉన్నోడైనా, 1000 కోట్ల ఉన్నోడైనా, లేక కూలి పని చేసుకున్నోడైనా చచ్చిపోయిన తర్వాత డెడ్ బాడీని మహా అంటే 24 గంటలు రైస్లో పెట్టుకుంటారు. తర్వాత పోవాల్సిందే. పోయిన తర్వాత ఫుట్ ప్రింట్స్ ఎక్కడ, మనం ఏం చేసాం సొసైటీకి, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, ఇఫ్ హీ థింక్స్ దట్ టు ఎర్న్ మనీ, ఒకవేళ అంబేద్కర్ కనుక డబ్బు సంపాదించాల ఆలోచన ఉంటే ఇవాళ అంబేద్కర్ అమెరికా పౌరుడై ఉండేవారు.
వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా అమెరికాలో సెట్ అయి ఉండేది. అట్లా అనుకోలేదు ఆయన. He came to India, he worked for this country, he worked for the justice, and he stood strongly against all the injustices. Look at your students, don't be too much selfish. బాగా స్పర్ధలో ఉండమాకండి. నా ఫ్యామిలీ, నా చదువు, నా ఇల్లు, నా భార్య, నా భర్త. డోంట్ బి టూ మచ్ సెల్ఫిష్, బికాస్ సోషల్ వెల్ఫేర్ కాన్సెప్ట్ itself is from individual to society. Give back to society, pay back to society. If you don't back, మీరు ఒకవేళ పే చేయలేదు సమాజానికి, ఎవరు లాస్ అవుతారు? నీ తర్వాత వచ్చే జనరేషన్, నీ తర్వాత వచ్చే బీసీ పిల్లలు, నీ తర్వాత వచ్చే ఎస్సీ పిల్లలు, నీ తర్వాత వచ్చే ఎస్టీ పిల్లలు, నీ తర్వాత వచ్చే అప్పర్ కాస్ట్ నుంచి వచ్చే పేద పిల్లలు అవుతారు. అందుకే అంబేద్కర్ ఏమన్నాడు అంటే, ఎవరైతే అసలు దుర్మార్గుడు, అసలు ద్రోహి ఎవరంటే బయటవాడు ఎవడు కాదు, నా జాతి నుంచి చదువుకొని వచ్చి నా జాతి వాళ్ళకి సహాయం చేయకుండా తిరుగుతున్నవాడు అసలు ద్రోహి అని చెప్తాడు. లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి. చేరుకున్న తర్వాత సొసైటీ గురించి ఆలోచించాలి. ఎస్, నువ్వు ఇలా ఒక్కొక్క మెట్లు ఎక్కి ఇక్కడికి వస్తావు. ఐఎమ్ షూర్ దట్ సమ్ ఆఫ్ యూ ఆర్ హియర్ ఎట్ దిస్ ప్లేస్ ఆఫ్టర్ 10 years. ఒక 10 ఏళ్లలో మీలో కొద్దిమంది ఇక్కడ వస్తారు, ఇక్కడ కూర్చుంటారు కొద్దిమంది. ఒక 10 మంది అయినా ఇలాంటి ప్రయాసం మీద మాలాగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు. డెఫినెట్గా మీకు మా మాట ఇన్స్పిరేషన్ కావాలి. మీరు ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎక్కడానికి ఇక్కడ ఉన్న 32 టీచర్స్, ఒక 30 మెంబర్స్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, ప్రిన్సిపల్ మేడం, గవర్నమెంట్ కలెక్టివ్ మనీ, పబ్లిక్ మనీతో మీరు చదువుకుంటున్నారు అనే విషయం మర్చిపోవద్దు. మీరు ప్రతిరోజు తినే ప్రతి అన్నపు మెతుకుల్లో ఈ దేశంలో ఎంతో మంది కష్టార్జితం ఉంది. ఆ కష్టార్జితం సమాజానికి ఉపయోగపడాలని మీకు ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకే ఎగైన్ చెప్తున్నా నేను, డోంట్ ఫర్గెట్ యువర్ థింగ్స్. సార్ నాకేంటి సార్, నేను హాయిగా పోతా, నాకేంటి సార్, నాకేం లేదు. డోంట్ బి యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఎనీ స్టీరియోటైప్ ప్రీడిటర్మైన్డ్ థింగ్స్. ఒక అమ్మాయి గురించి చెప్తాను, ఒకే ఒక గర్ల్ స్టోరీ. ఆ స్టోరీ యూట్యూబ్లో ఉన్నది, మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు గూగుల్లో సెర్చ్ చేయొచ్చు. వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఒక ఆమె, ఒక గర్ల్ 8th క్లాస్ చదివింది, జస్ట్ స్టడీ 8th క్లాస్. జ్యోతి, ఆమె పేరు జ్యోతి రెడ్డి. జ్యోతి 8th క్లాస్ చదివి పొలంలో పనిచేస్తూ నా ప్లేస్తుంది 1996లో. ఒకరోజు పొలం నుంచి విమానం పోతుంటే చూస్తుంది, చూసి ఈ విమానం ఎప్పుడు ఎక్కుతుందో అనుకుంది. రెండో రోజు స్కూల్ నుంచి పోతుంటే పిల్లలు చూసింది, వెళ్ళాలి ఎప్పుడు చదువుకుంటున్నాం అనుకుంది. అదే అలా వచ్చిన స్లీప్లెస్ నైట్. ఆమె ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తోని చదవాలి, విమానం ఎక్కాలి, నేను ఏదైనా చేయాలి అనే ఒక స్పిరిట్ ఆమె నిద్రపోకుండా చేసి, అప్పటికే 9th క్లాస్ పిల్లలు చదివే పిల్లలు వాళ్ళని హాస్టల్లో చేర్పించి, నాట్ పేపర్ పక్కన పెట్టి 10th క్లాస్ ప్రైవేట్గా కట్టి ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో BA చేసి స్కూల్ టీచర్ అయ్యి అమీర్పేటలో కోచింగ్ తీసుకొని సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయ్యి ఇవాళ అమెరికాలో 1000 కోట్ల కంపెనీకి అధిపతి అయింది జ్యోతి రెడ్డి. జస్ట్ 96 to 2016, just 20 years ago, she became a millionaire. 1000 rupees కంపెనీగా మొదలైంది. ఫినిక్స్ ఆ కంపెనీ పేరు. ఫినిక్స్ అంటే అమెరికాలో స్పేర్ పార్ట్స్ బిజినెస్ కంపెనీలో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. ఒకరోజు ఆంధ్రజ్యోతిలో అక్కడ వచ్చింది. పొలంలో నాట్ వేస్తూ పనిచేస్తున్న జ్యోతి CEOగా మీటింగ్లు పెడుతూ కోట్ వేసుకొని మనలాగా కూర్చొని ఉన్న జ్యోతి 2 ఫోటోలు పెట్టారు. ఆ 2 ఫోటోలలో డిఫరెన్స్ 20 years డిఫరెన్స్. 20 years. రీసెంట్గా నేను సిద్దిపేట గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్లో కలిశాను. సిద్దిపేట గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్లో హరీష్ రావు గారు ఇన్వైటెడ్ her to give the lecture to students, and her experiences are very important. మీలో చాలా మంది జ్యోతి రెడ్డిలు కావాలి. ఒక్కరే కాదు, కాలేజ్ అంతా జ్యోతి రెడ్డిలు కావాలి. అందరూ జ్యోతి లాగా కావాలంటే 20 years హార్డ్ వర్క్ కావాలి స్టూడెంట్స్. డోంట్ వేస్ట్ ఏ సింగిల్ మినిట్. ఒక్క నిమిషం కూడా వేస్ట్ చేయదు. ఇండిపెండెన్స్ అంటే రంగురంగు జెండా పట్టుకొని 300 జెండా పట్టుకొని జై భారత మాత అనుకునే కాదు. ఈ జై భారత మాత తిరిగిపోయారు, కాషాయ జెండా పెట్టుకుని తిరుగుతారు. వీళ్ళ వల్ల దేశానికి వచ్చేది ఏమీ లేదు. ఇండిపెండెన్స్ అంటే, దేశభక్తి అంటే దేశం కోసం పనిచేయదు. మనం సిన్సియారిటీగా ఉండడం, మనం చదువుకున్నది, నేర్చుకున్నది పే బ్యాక్ టు ద సొసైటీ. నువ్వు సొసైటీకి ఇవ్వకపోతే నీ వల్ల ఏమీ లేదు. ఒక్కసారి నువ్వు సొసైటీకి ఇవ్వడం నేర్చుకుంటే ఇస్తూనే ఉంటావు. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్. అందుకే స్టూడెంట్స్, now on the occasion of 75 years of independence, it is the high time
to regenerate yourself, to get the re-energy, to introspect yourself. మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలన చేసుకోండి. ఎస్, యూనివర్సిటీలో ఎవ్రీడే మేము ఒక మీటింగ్లో మాట్లాడుతుంటాం. స్టూడెంట్స్ ఎంత అద్భుతమైన స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు, టాలెంట్, వెరీ టాలెంట్ఫుల్ స్టూడెంట్స్. ఎస్, మానవత పూర్ణ, ఎస్, ఆనంద్, టచ్ డ్రైవర్స్. వాళ్ళ యొక్క సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏ లెవెల్లో పోయింది, ఇప్పుడు హై లెవెల్లో. మొన్న స్పేస్ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళలో గురుకులాల్ స్టూడెంట్స్, మొన్న జేఈఈ అడ్వాన్స్లో టాప్లో వచ్చిన వాళ్ళ గురుకులాల్ స్టూడెంట్స్. ఈ శ్రీ చైతన్య నారాయణ స్కూల్స్ కంటే గురుకులాల్లో చదివిన స్కూల్ స్టూడెంట్స్, కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ టాప్లో ఉంటుంది. ఇంతకంటే సక్సెస్ ఏం కావాలి? యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద స్పిరిట్. డోంట్ హ్యాబిచువేట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ద మూవీస్. వాట్సాప్లు, ఫేస్బుక్లు చూడటం బంద్ పెట్టాలి. వాట్సాప్ చూసినా, ఫేస్బుక్ చూసినా, దట్ కిల్స్ యువర్ టైం. డోంట్ థింక్ ఎనీథింగ్. థింక్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యూచర్ నౌ. ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ద గోల్, థింక్ అబౌట్ ద సొసైటీ. నీ లక్ష్యం చేరుకున్న దాకా లక్ష్యం గురించి ఆలోచించు. లక్ష్యాన్ని చేరుకున్న తర్వాత సమాజానికి ఎట్లా తిరిగి సేవ చేయాలని ఆలోచించు. ఎందుకంటే ఈ సొసైటీ నీకు స్కూల్ నుంచి డిగ్రీ దాకా చదివించడానికి సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క క్యాండిడేట్ మీద 1,35,000 రూపాయలు గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెడుతుంది, సబ్సిడీతో కలిపి. అంటే సుమారుగా డిగ్రీ అయిపోయి 15 తరగతుల్లో కలిపి సుమారు 22 లక్షల రూపాయలు ఒక్కొక్క విద్యార్థి పైన గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెడుతుంది. గవర్నమెంట్ అంటే ఎవరు? మన గవర్నమెంట్, మన సొమ్ము, మన మనీ, మన ప్రాపర్టీ, మన ట్యాక్సెస్. అంటే ఇంత మనీ ఖర్చు పెడుతున్న నీకు ఈ మనీ సొసైటీకి రావాలి. ఎట్లా? నువ్వు ఇవ్వమని కాదు. నాట్ డొనేటింగ్ 20 lakhs, నాట్ డొనేటింగ్ 15 lakhs. సర్వ్ ద కంట్రీ, ఎంకరేజ్ ద స్టూడెంట్స్, ఇన్స్పైర్ ద స్టూడెంట్స్. నువ్వు ఎట్లా మాట్లాడదు? అట్లా మాట్లాడండి, ఎంకరేజ్ చేయండి. రెస్పాన్సిబిలిటీ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ దిస్ కంట్రీ అని చెప్పండి. కాన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు డాక్యుమెంట్ లాగా ఉంది అని చెప్పండి. దేశభక్తి అంటే 3 రంగుల జెండాలు పట్టుకొని, కాషాయ జెండాలు పట్టుకొని, గోమూత్రం తాగుతూ గోవులు దాచుకుంటూ ఉండడం కాదు దేశభక్తి అంటే. కమిట్మెంట్ అని చెప్పండి, కన్సర్న్ అని చెప్పండి, వాల్యూస్ అని చెప్పండి. సొసైటీ కోసం నిలబెట్టడం అంటే మనము రైట్ వేలో కోరుకొని చెప్పండి. ఇవన్నీ చెప్పడానికి మీ టీచర్స్ మీ దగ్గర ఉన్నారు. ఏ కాలేజీలో ఉన్నారు? మీరు వెళ్ళండి, ప్రైవేట్ కాలేజ్, సూర్యాపేటలో డిగ్రీ కాలేజ్, ప్రైవేట్ డిగ్రీ కాలేజ్ వెళ్ళండి. 32 మంది స్టాఫ్ ఉన్న కాలేజ్ ఏదైనా ఉందో చెప్పిన దగ్గర రాండి. 32 మంది టీచర్స్ ఉన్నారు. 32 మంది టీచర్స్, అందులో 22 టీచర్స్ ఆర్ రెగ్యులర్ టీచర్స్, రెగ్యులర్ లెక్చర్స్ ఉన్నారు. పిహెచ్డి, సెట్, క్వాలిఫికేషన్స్, హైలీ క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ ఉన్నారు. ప్రైవేట్ కాలేజీకి ఎందుకు? ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఏముంది? ప్రైవేట్ కాలేజీలో అందంగా మాటలు చెప్తారు తప్ప నాలెడ్జ్ చెప్పే స్థితి లేదు. స్టూడెంట్స్, యు ఆర్ ఎట్ ద రైట్ ప్లేస్, యు ఆర్ ద రైట్ ట్రాక్. డోంట్ డివైడ్ యువర్ సెల్ఫ్. థింక్ అబౌట్ ది పీపుల్, థింక్ అబౌట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ దిస్ లైఫ్. భారత రాజ్యాంగం ప్రమాదంలో ఉందని చెప్పాను. ఎస్, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ఇన్ ద క్రైసిస్ నౌ. మీరు తెలుసుకోకపోతే కాన్స్టిట్యూషన్ త్వరలోనే కనుమరుగై కాన్స్టిట్యూషన్ ప్లేస్ లో మనిషిని మనిషిగా గౌరవించని మన ధర్మశాస్త్రం రాబోతుంది స్టూడెంట్స్. సో దట్ యూ మస్ట్ బి అవేర్. ఎవరైనా అన్యాయం జరిగిందంటే మాట్లాడాలి, వెంబడి ఇమీడియట్ గా మాట్లాడాలి. ఇఫ్ యూ డోంట్ రైజ్ ద వాయిస్, యూ విల్ రైజ్ ద వాయిస్. ఇఫ్ సంబడి ఈస్ హ్యూమిలియేటెడ్, యూ విల్ స్టాండ్ ఫర్ దెమ్. ఎక్కడ అన్యాయం జరిగితే పోవుడు. ఎక్కడో శ్రీ చైతన్య నారాయణ చదువుకున్న పిల్లగాడు అన్యాయం జరిగి రోడ్డు మీద అమ్మాయిని కొడుతుంటే నాకెందుకు వెళ్ళిపోతాడు. కానీ సోషల్ వెల్ఫేర్ లో, గవర్నమెంట్ స్కూల్లో, గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో చదువుతున్న పిల్లవాడు అక్కడ నిలబడాలి. నిలబడి ఎవడో నువ్వు ఎందుకు కొడుతావు అడగాలి. అడిగే ధైర్యం ఇక్కడ టీచర్స్ పెట్టిస్తున్నారు. అదే మనీ కావాలి. బికాస్ దే ఇన్వెస్టెడ్ ఆన్ ది మనీ, their parents' personal money, but here the money which is being invested on you is public money, our money, your parents' money, our teachers' money, all our money, public money is being invested on you. So that don't waste a single rupee. Double waste చేయమంటే డబ్బులు కంటే ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు అంతకంటే ఎక్కువ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు. డోంట్ వేస్ట్ ద టైం. గోల్, ఫిక్స్ ద గోల్. డోంట్ థింక్ ఫర్ మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ. సార్ నేను ఎంజీలో అఫిలియేటెడ్ సార్, ఎంజీలో సీట్ తెచ్చుకుంటా. ఎక్కడున్నాను? 21st century. ఎంజీలో నలభై సీట్ తెచ్చుకోవడం కాదు, జేఎన్యూలో తెచ్చుకోవాలి, హెచ్ఎస్సీలో తెచ్చుకోవాలి, పాండిచేరి యూనివర్సిటీలో సీట్ తెచ్చుకోవాలి. అది నీకు ఆలోచించుకుంటా. నేను ఎంజీలో తెచ్చుకుంటా, నేను శాతవాహన యూనివర్సిటీ తెచ్చుకుంటా, నేను పాలమూరు యూనివర్సిటీ తెచ్చుకుంటా. పాలమూరు ఎంజీలు ఫ్రాంక్ గా చెప్తున్నా, మీ డిగ్రీ కాలేజ్ కంటే చాలా తక్కువ స్టాఫ్ ఉంది, తక్కువ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీ. హెచ్ఎస్సీలో సీట్, సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ గా, గ్రూప్ 1 ప్రిపేర్ గా. సార్ ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ కానిస్టేబుల్ సార్. తప్పు మాట్లాడుతున్నాం. పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ప్రిపేర్ అవుతా, గ్రూప్ 4 జాబ్ ప్రిపేర్ అవుతా, గ్యాంగ్స్టర్ జాబ్ ప్రిపేర్ అవుతా. కానిస్టేబుల్ కావడం కోసం నేను తక్కువ చెప్పట్లా జాబ్స్.
ఇంతమంది వెల్ క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ ఉన్నారు మీకు, నువ్వు కానిస్టేబుల్ అవుతావా? ఇంతమంది టీచర్స్ యొక్క బాడీ గార్డులో పెరిగావు, కానిస్టేబుల్ అవుతావా? గ్యాంగ్స్టర్ అవుతావా? రైల్వే టీసీ అవుతావా? కాదు, ఐఏఎస్ అవుతాను, గ్రూప్ 1 అవుతాను, స్పేస్కి పోతాను, సైంటిస్ట్ అవుతాను, జ్యోతిరెడ్డిని అవుతాను, కల్పనా చావ్లా అవుతాను, అబ్దుల్ కలాం అవుతాను. ఆ లెవెల్ డ్రీమ్ ఉండాలని, ఆ డ్రీమ్ అర్థం ఉండాలని. నేను అయిపోగానే సమ్మర్లో హాలిడేస్ పోగానే మా అమ్మాయి గడిచింది, మా నాన్న బాధపడ్డాడు, నేను పెళ్లి చేసుకుంటా, మా చుట్టాలు పిల్లలు, దగ్గర సంబంధం, తక్కువ కట్నం, ఇవన్నీ నమ్మకాలి. పెళ్లి కాకుండా ఉంటా కానీ జాబ్లో సెటిల్ అయ్యే వరకు మ్యారేజ్ చేసుకోను అంటే చెప్పాల్సి అప్పుడు జనరేషన్ చేంజ్. ఒక్కసారి నువ్వు జనరేషన్ చేంజ్ చేసుకో. చూడండి, టీచర్స్ మ్యారేజ్ అయిపోయింది, జాబ్ వచ్చిన టీచర్స్ వాళ్ళ భర్తలు దేవుళ్ళు లాంటి కాబట్టి చదివించారు. కానీ నీ భర్త కూడా దేవుళ్ళు లాంటి రావాలి, వస్తున్నారు. జాబ్ వచ్చే వరకు డోంట్ గెట్ మ్యారేజ్. టెల్ టు యువర్ పేరెంట్స్, పెళ్లి చేసి నన్స్ పెళ్లి చేసుకోకుండా జీవితాలు అర్పించి జీసస్ బోధన నేర్పించుకుని తిరుగుతున్నారు ఊరుగా. మనం కూడా పెళ్లి చేసుకోకుండా ఏమంటే ఏం కాదు. నేను ఇంకా పర్సనల్గా అసలు పెళ్ళే చేసుకోవద్దు అనుకున్నా. మా నాన్న హెల్త్ బాగోట్లేదు అంటే చాలా ఏజ్ అయిపోయిన తర్వాత, పిహెచ్డి అయిపోయిన తర్వాత, రిపోర్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత, డాక్టరేట్ అయిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నాను. అప్పటికి ఇంకా గవర్నమెంట్ జాబ్ రాదు. మా నాన్న బాగా తట్టుకోలేక చర్చ చేసుకున్నాను. మా నాన్న బాగా రిక్వెస్ట్ చేశాను, ఏదో తర్వాత జాబ్ వచ్చింది. బట్ అమ్మాయి నీ జనరేషన్లో మీరు డోంట్ గెట్ మ్యారీ అనుకుని పెద్ద సెటిల్మెంట్. చెప్పండి పేరెంట్స్, అమ్ముడు పోయే పని చేసుకొని నేను, కట్నం తీసుకునే పని చేసుకొని నేను, జాబ్ వచ్చిన తర్వాత నా జాబ్ చూసి, నా టాలెంట్ చూసి, నన్ను చూసి, నా మెంటాలిటీ చూసి వచ్చిన చేసుకుంటా అని చెప్పండి. కట్నాన్ని వ్యతిరేకించాలి. డౌరీ సిస్టమ్ మా శైలజ మేడం చెప్తుంటారు, ఐడియల్ సొసైటీ, సోషలిస్ట్ సొసైటీ ఉండాలి సార్, సమాజం సోషలిస్ట్ సొసైటీ ఉండాలనుకుంటారు వాళ్ళు. మీ వర్క్ టుగెదర్ నిజాం కాలేజ్ మేడం కూడా పెద్ద ఫైటర్, నిజాం కాలేజ్లో ఫైటర్ ఉంది మేడం. అక్కడ నిజాం కాలేజ్ ఎప్పుడు చెప్తుండేది మేడం, మన వీకర్ సెక్షన్స్ కోసం ఉండాలి సార్, సోషలిస్ట్ ఐడియాస్ కోసం ఉండాలి సార్. సోషలిస్ట్ ఐడియాస్ అంటే ఇదే, కట్నం లేకుండానే నేను చేసుకుంటా, అదే సోషలిస్ట్ ఐడియా. ఎన్నిసార్లు ఇంతగట్టిగా చెప్తున్నారు మీరు చెప్తున్నారు, చెప్పే రైట్ నాకు, నేను కట్నం తీసుకోలేదు కాబట్టి మీకు చెప్పే రైట్ ఉన్నాను. Don't give money to anybody. Settle your life. Settle your life. After settlement only, just you get married and do whatever you do until you settle. Don't do anything. Don't think any rumors. Don't be in inferiority. నేను తక్కువ, నాది తక్కువ కులం, నాది ఎక్కువ కులం. మనుషులు పుట్టేటప్పుడు ఎవరు ఏ కష్టం పుట్ల, పోయేటప్పుడు ఎవరు ఏ కష్టం పోరు. Caste are created by the human beings. నాది తక్కువ, నాది ఎక్కువ, నేను ఓసీని, నేను బీసీని, నేను ఎస్సీని. మ్యాన్ మేడ్ కన్స్ట్రక్షన్స్, డోంట్ బిలీవ్ ఇట్. అన్నీ కూడా మనం నిర్మించుకున్న కృత్రిమ గోడలు. ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్, ఎనర్జీ ఈక్వల్, రిసోర్సెస్ ఈక్వల్, ఇంటెలెక్చువాలిటీ ఈక్వల్, కష్టపడే గుణం ఈక్వల్. దాన్ని నమ్ముకోవాలి. ఎస్, నాట్ బై బర్త్ బట్ బై వర్త్. వర్త్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దన్ బర్త్. ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ వర్త్, నోబడీ విల్ స్టాప్ యూ. సార్ నేను మీకు ఆదేశారు సార్, నేను పలానా ఏరియా నుంచి వచ్చాను సార్, నేను పలానా కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చాను సార్. డోంట్ బిలీవ్ ఆల్ దిస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాలెడ్జ్, నోబడీ విల్ స్టాప్ యూ. అంబేద్కర్ ఎవరు ఆపారు? ఆపారా? జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆపలేరా? సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ లాస్ట్ వరకు ఆపుదామని ట్రై చేశాడు, ఆపారా? ఆపలేదు. చివరికి అంబేద్కర్ పోటీ చేసి కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీకి ఒక నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి వస్తే, ఆ నియోజకవర్గాన్ని కుట్ర చేసి పాకిస్తాన్లో కలిపితే, నువ్వు రిప్రజెంట్ చేసిన నియోజకవర్గం పాకిస్తాన్లో కలిసిపోయింది, నువ్వు కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీలో, రాజ్యాంగ పరిషత్లో సభ్యుడు రాజు అని ఆనాడు వాళ్ళు చెప్పారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు చెప్పారు అన్నారు. అయినా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ దగ్గర తీసుకుంది. అంబేద్కర్ మస్ట్ బి ఇన్ ద కమిటీ. అంబేద్కర్ విల్ కమ్ టు రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్. అందరూ పార్టీల తరఫున రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ పోయారు, కానీ అంబేద్కర్ ప్రజల తరఫున రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ పోయారు. దట్ వాస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ అంబేద్కర్. 100 ఏళ్లకు ముందు అంబేద్కర్ ఎంత చేశాడు? 100 ఏళ్ల తర్వాత కొద్దిగా చేయడం. ఆనాడు విపక్ష వాళ్ళే అవకాశాలు పెరిగాయి. ఆనాడు సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ లేవు. నౌ యూ హావ్ ఆల్ అపార్చునిటీస్ ఫర్ యువర్ స్టూడెంట్స్. డోంట్ బి ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ వాల్స్, సెల్ఫ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బౌండరీస్. ఇట్లానే ఉండమాకండి. యువర్ డిసిప్లిన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, వీ హావ్ ద డిసిప్లిన్. నేను చూసాను, లంచ్ చేస్తున్నాను, చెప్పులు వేసుకుని తిరగాలి. మేము చెప్పులు వేసుకుని తిరుగుతున్నారు. ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్. వంగి దండం పెడుతున్నారు. ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్. వంగి దండం పెట్టాలి, కాళ్ళకి దండం పెట్టాలి, చెప్పులు ఇసి రావటాలు, పూజలు చేయటాలు, ఇవి కాదు. మైండ్ ప్యూర్గా
రెస్పెక్ట్ అనేది మనసులో ఉండాలి స్టూడెంట్స్, అలా దాని బిడ్డలో ఉండదు. మన టెంపుల్లో పోయినప్పుడు చెప్పులు ఇస్తాం, టెంపుల్ కంటే ఎక్కువ ఇది చెప్పులు. సరే నీట్నెస్ కోసం మేడం ఇవ్వాలని చెప్పు ఉండొచ్చు, హాల్ డెకరేషన్ కోసం. బట్ రియల్ లైఫ్ లో మీరు ఎప్పుడూ కూడా ఎవరికి సలహా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండండి. అంత మాత్రం చేసి ఇగోగా ఉండదు, అంత మాత్రం చేసి ఎక్కువ కాదు. యు ఆర్ జస్ట్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ మై స్టూడెంట్స్, యు ఆర్ జస్ట్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఒక మనిషి లాగా అనుక్షణం ఒక వేటగాడి లాగా ఉండాలి. పేపర్ బాయ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయ్యాడు, కూలి పని చేసే నాట్ ప్లేసే జ్యోతి ఫినిక్స్ కంపెనీకి అధినేత అయింది. నువ్వు ఎందుకు కాదు? ఎందుకు కావచ్చు? ఆల్ పొటెన్షియాలిటీ వి హావ్. 75 years of independence. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇదే, అంబేద్కర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇదే. అట్లా చేసినప్పుడే అంబేద్కర్ ఐడియాలజీకి we will give the due respect to Ambedkar ideology. Then only our independence will be fulfilled. Yes, whenever there is no difference between poor and rich, then our society will be prosperous. It is our responsibility to take the spirit of Mahatma Jyotiba Phule, Savitribai Phule, Dr. B.R. Ambedkar. Yes, they worked for us, they stood for us. అప్పుడు మాత్రమే మీ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటాయి. ఇంత మంచి కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి డిఫరెంట్ ఐడియాలజీస్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకొచ్చి ఇంతమంది టీచర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళని పనిచేయించినటువంటి లీడర్ డాక్టర్ శైలజ మేడంకి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు, థ్యాంక్ఫుల్నెస్ తెలియజేసి మీరందరూ ఫ్యూచర్లో ఇలా ఉండాలని, ఉన్నత స్థానానికి పోవాలని, ఇన్స్టిట్యూషన్కి మంచి పేరు తీసుకురావాలని తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ. వన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for your inspirational and motivational talk. And I also thank for understanding our efforts toward the students of Social Welfare Telangana Residential Degree College. Now I would like to invite our guest of honor, N. Ambedkar sir, to speak a few words on the content. ఈరోజు తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ సూర్యాపేట ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నటువంటి ఇండియన్ డెమోక్రసీ అంటే 75 సంవత్సరాల ఇండియన్ డెమోక్రసీకి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు అందించినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనే దాని అంశం మీద ఈరోజు ఇక్కడ అంటే నిన్న ఈరోజు సెమినార్ నిర్వహించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. దానికి శైలజ మేడం గారికి ఫస్ట్ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. ఈ వాల్యూటరీ ఫంక్షన్కి అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ మేడం శైలజ గారికి, శైలజ మేడం గారికి అదేవిధంగా ఇప్పుడే ఇన్స్పిరేషనల్ స్పీచ్ ఇచ్చినటువంటి ప్రొఫెసర్ కె నాగేశ్వరరావు గారికి, అదేవిధంగా నాతో పాటు సూర్యాపేట బార్ అసోసియేషన్లో పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్గా, ప్రజెంట్ చీఫ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్గా పనిచేస్తున్నటువంటి వసంత సత్యనారాయణ పిల్లయ్య గారికి, అదేవిధంగా డాక్టర్ రాకేష్ గారికి, ఈ సమావేశాల్లో పాల్గొన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, నేను మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీలో ఈసీ మెంబర్గా కూడా కొనసాగుతున్నాను. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మన నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పినట్టుగా మీ ఆలోచన విధానం మొత్తం కూడా అటు జేఎన్యూ ఆ వైపు ఉండాలి, కానీ మా మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీలో, పాలమూరు యూనివర్సిటీలో, తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో కాదని చెప్పేసి ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే అక్కడ మీ దగ్గర ఉన్న స్ట్రెంత్ మా మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీలో లేదని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. దాదాపు 32 మంది స్టాఫ్ ఇక్కడ ఉన్నారని చెప్పారు కదా, మా దగ్గర రెగ్యులర్ స్టాఫ్ 32 మంది లేదు. అంటే ఇక్కడ అంతా అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ బేస్లో ప్రొఫెసర్స్ తీసుకొని చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. మేము ఇప్పుడు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉన్నదో దాదాపు 1001 రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలను ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఘనత
మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారి అనేది ఇప్పుడే ఉన్న ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా 17 డిగ్రీ రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్ ఇస్తానని చెప్పేసి ఈరోజు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డిక్లేర్ చేయడం అనేది గొప్ప విషయం. ఈ రకంగా రావడం వల్ల మనకు చాలా మంది విద్యార్థులు ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాలకు వెళ్తారని చెప్పేసి వెళ్ళాలని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటా ఉన్నాం. అంతేకాకుండా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఈ డెమోక్రసీ గురించి, మీకు డెమోక్రసీ అంటే తెలుసు, ఇప్పుడున్నటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ చాలా ప్రమాదంలో ఉన్నది అని చెప్పేసి ఈ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మన అందరి మీద ఉన్నదని చెప్పేసి సందర్భంగా ఏదైతే మన ఇప్పుడే ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు చెప్పినట్టుగా ఖచ్చితంగా దాన్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మీ మీద, మా మీద, మన అందరి మీద ఉన్నదని చెప్పేసి సభాముఖంగా తెలియజేస్తాం. అంతేకాకుండా ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్కొక్క విద్యార్థికి సంవత్సరానికి 1,35,000 రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తుందో అదంతా మనం కట్టేటువంటి పనులు కాబట్టి మీరు తినేటువంటి, మీరు చదివేటువంటి పాఠ్య పుస్తకాల్లో మన రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క పనులు ఉంటాయి. అదేవిధంగా ట్యాక్సెస్ పే చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అవన్నీ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం కూడా కష్టపడాలి, సమాజం కొరకు మనం కష్టపడాలని చెప్పేసి మీరు గ్రహించాలని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. ఇప్పుడు పూలేని మన అంబేద్కర్ తన యొక్క గురువుగా ప్రకటించుకొని చేసినటువంటి సందర్భాల్లో పూలే ఒక మాట అన్నాడు, కులవృత్తిని కడుపుని పోవచ్చు కానీ చదువుని జీవితాన్ని భావిస్తున్నటువంటి అంశాన్ని గ్రహించినటువంటి వ్యక్తి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. అందులో భాగంగా విద్యని, వైద్యాన్ని మొత్తం ప్రభుత్వ పనులు చేసి వాళ్ళ గురుకుల పాఠశాలని, గురుకుల కాలేజీని ఏర్పాటు చేసి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి ఘనత మన కేసీఆర్ దక్కిందని చెప్పేసి చెప్పవచ్చు. మనకి వాళ్ళ ప్రత్యేక రాష్ట్రం వచ్చిందంటే దానికి కాంట్రిబ్యూషన్ మన బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి ఆర్టికల్ 3 ప్రకారమే మనం ప్రత్యేక తెలంగాణ తీసుకోవడం జరిగింది. తద్వారా మనం ఇంత అభివృద్ధి సాధించడం అనేది మన ఈ సందర్భంగా మనం తెలుసుకోవాలన్నటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. తెలుసుకున్నటువంటి ఈ తెలంగాణని మన అభివృద్ధి పదవులను నడుపుకోవడమే కాకుండా దీన్ని ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాలకు తీసుకుపోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి రెసిడెన్షియల్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ మేడం గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ భారత రాజ్యాంగం గురించి చెప్పినందుకు మరియు దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత, ఎస్పెషల్లీ ఆర్టికల్ 3 గురించి, చిన్న రాష్ట్రాల ఏర్పాటు ఏదైతే ఉందో దాని గురించి చెప్పే ఆర్టికల్ 3 దాని గురించి చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం. Now I would like to invite Vasanta Satyanarayana Pillai sir, Chief Legal Aids Defense Counsel, to speak a few words on this occasion. Today is auspicious day. ఎందుకంటే ఈ అవకాశం మేము ముందుకు వచ్చి అవకాశం కల్పించిన ప్రిన్సిపల్ శైలజా మేడం గారికి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఈ గురుకుల పాఠశాల నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఇండియన్ డెమోక్రసీ 75 years దీని మీద, ఈ యొక్క అంశం మీద ఈ సమావేశానికి సదస్సు ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. దీనికి మరి చీఫ్ గెస్ట్గా పుండా నాగేశ్వరరావు గారిని, అదేవిధంగా డాక్టర్ గారిని, అదేవిధంగా తోటి న్యాయవాది సవీందర్ కుమార్ గారు, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి తలమల అస్సేర్ గారు, మానవాడు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, అదేవిధంగా డిప్యూటీ చీఫ్ లీగల్ ఎయిడ్ కౌన్సిల్ మా వెంకటరత్నం గారు, అదేవిధంగా రంజిత్ కుమార్ గారు, మంచి సింగర్, అదేవిధంగా ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నటువంటి టీచర్స్, లెక్చరర్స్, స్టూడెంట్స్ అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, చాలా వివరంగా ఇప్పుడు మాట్లాడిన వక్తలు
వాళ్ళు వివరంగా చాలా విషయాలు చెప్పారు. నేను ఇక్కడ సూర్యాపేట లోకల్ కోర్టులో 32 సంవత్సరాలుగా న్యాయవాద వృత్తిని చేపడుతున్నాను. మరి డెమోక్రసీ మరి ఈరోజు మనకు 76 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయింది. మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమల్లోకి వచ్చి 73 సంవత్సరాలు. మరి మనం ఒకసారి మనం ఆలోచించినట్టయితే ఈ దేశంలోని మరి అంబేద్కర్ ప్రసాదించినటువంటిది గొప్ప ఏంటంటే స్వేచ్ఛ. ఆ స్వేచ్ఛ లేనిది ప్రతి ఒక్కరు ఉదయం లేస్తే మనం కోరుకునేది స్వేచ్ఛ. ఫ్రీడమ్ లేకపోతే మనకి ఎన్నున్నా వేస్ట్, డబ్బున్నా వేస్ట్, లేకున్నా వేస్ట్. ఫ్రీడమ్ అనేది చాలా గొప్ప విషయం. అంబేద్కర్ గారు మహాత్మా పూలేని మానసిక గురువుగా పెంచి తన యొక్క అభిప్రాయాలన్నింటినీ కూడా చట్టాల రూపేణ రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచి ప్రసాదించినటువంటి గొప్ప రాజ్యాంగం అనేది. మరి ఈరోజు ఇంతమంది ఆడవాళ్ళు చదువుకున్నారు అంటే మరి భారతదేశపు తొలి ఉపాధ్యాయురాలు మన సావిత్రిబాయి పూలే. ఆ రోజు ఆమె స్త్రీలకు చదువు కావాలని గొప్ప ఆశతో మహాత్మా పూలే గారు మరి సావిత్రిబాయి పూలేని తొలి మహిళా ఉపాధ్యాయులుగా తీర్చిదిద్దడం వల్లే ఈరోజు మనం ఈ స్థితిలో ఉన్నామని చెప్పి ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇకపోతే మరి డెమోక్రసీ అంటే డెమోక్రసీలో ఈరోజు మన రాజ్యాంగం అనేది లెజిస్లేచర్, జ్యుడిషియరీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇవన్నీ తప్పితేనే మనకు కాన్స్టిట్యూషన్ డెమోక్రసీ. మరి ఈ డెమోక్రసీని ఎట్లా ఉంది మన దేశంలో? మరి దేశంలోని రాజ్యాంగ ఫలాలు, స్వాతంత్ర ఫలాలు అందరికీ కూడా సమపాలన అందుతున్నాయా లేదా అనేది ఒకసారి మనం ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందరూ కలిసి స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేశాం, అన్ని వర్గాలు పోరాటం చేశారు. ఈరోజు కొన్ని వర్గాలు మాత్రమే స్వాతంత్ర పోరాటాలు అనుభవిస్తుంది. ఇది మన బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ అందరం కూడా ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు మరి బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ వాళ్ళు చైతన్యం, లీగల్ అవేర్నెస్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు అన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ఒక మాంసం ముక్కను పట్టుకుంటే కుక్క ముందు నిలబడితే మీద పడే కూడా తీసుకుంటుంది. అంటే ఇక్కడ కుక్కతో భక్తులు కాదు. ఈ యొక్క వాళ్ళ 8 సంవత్సరాలు రాజ్యాధికారాన్ని వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టుకొని మనం ఏదైనా ఒక బానిసగా చూస్తున్నాం తప్ప ఈ దేశంలో వేరే రకంగా చదువుతానికి పిల్లలుగా చూస్తున్నాం. ఇదంతా మనం గ్రహించవలసిన విషయం ఉంది. ఈరోజు చూస్తున్నాం ప్రభుత్వాలు ఇవాళ గురుకుల పాఠశాల ఎన్ని ఏర్పాటు చేసిన ముఖ్యమంత్రికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇదే వస్తున్న ఉద్యోగాలను కల్పించవలసిన బాధ్యత కూడా పాలక వర్గాల మీద ఉంది. ఎందుకంటే నిరుద్యోగ తయారు చేయడం కాదు, విద్యార్థులు నిరుద్యోగ తయారు కావద్దు. వాళ్ళ టెక్నాలజీ వాళ్ళకున్న స్థాయిలో వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు కల్పించిన బాధ్యత రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాల పాలక వర్గాల మీద ఉన్నది. అదంతా కూడా లేనప్పుడు మరి మన పిల్లలు నిరుద్యోగులై రోడ్ల మీద తిరుగుకుంటా చెడు రకాలుగా తిరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనం ఎందుకంటే ఈరోజు బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీలు అందరూ కూడా కలిసి మరి ఏదైతే వాళ్ళు అనుభవిస్తున్న వాటిని మనం పోరాటం ద్వారా సాధించుకుంటే తప్ప మరి మనం మన యొక్క స్థాయి అదే స్థాయిలో ఉండిపోతుంది. ఈరోజు చూస్తున్నాం, నేను చీఫ్ లీగల్ ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్గా పనిచేస్తున్నాను. అంటే ఈరోజు జైళ్ళలో ఉండి వాళ్ళు కనీసంగా న్యాయవాదిని ఏర్పాటు చేసుకోలేకపోయిన వాళ్ళకు నేను అదేవిధంగా వెంకటరత్నం గారు ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ ఉన్న కోర్టులలో, ఇక్కడ ఉన్న సూర్యాపేటలో ఉన్న కోర్టులో వాళ్ళకు ఉచితంగా న్యాయ సాయం అందిస్తున్నాం. ఇప్పుడు దీన్ని 75 సంవత్సరాల తర్వాత జైళ్ళలో మధ్య ఖైదీలు మాకు ఈ దేశం సరైన న్యాయం మాకు అందించకపోవడం వల్లనే, మాకు న్యాయవాదులు లేకపోవడం వల్లనే మేము జైలు పాలలో వెళ్తున్నామని చెప్పి
సుప్రీంకోర్టులో ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు 75 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ దేశంలోని జ్యుడిషియరీ కళ్ళు తెలిసి వీళ్ళకి అవసరం, వీళ్ళకు పెట్టుకోలేని పరిస్థితి ఉన్నారు, న్యాయవాదిని అరేంజ్ చేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు, కాబట్టి ఒక వ్యవస్థ డిఫెన్స్ వ్యవస్థ కావాలని చెప్పి ఇప్పుడు ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు హైకోర్టు మన స్టేట్లో కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ టైం ఆఫ్టర్ 75 years తర్వాత మన గురించి ఆలోచన చేశారు. మరి ఇవాళ జైల్లో ఎవరుకుంటున్నారు ఒకసారి మనం ఆలోచన చేస్తే బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఉండరు. ఎవరైనా అక్కడ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఏ దోపిడీ చేసినో భూదందాల్లో లేకపోతే స్కామ్లో ఇంకా వేరే చేస్తే తప్ప వాళ్ళు ఎక్కువ దానికి ఉండరు. కానీ మన వాళ్ళు చదువు లేకపోబట్టి వాళ్ళకి ఎలాంటి లక్ష్యం లేకపోబట్టి ఇవాళ దొంగతనాలు చేస్తూ ఇంకో పని చేస్తూ ఇవాళ జైలులో ఉంటుంది. మరి మహాత్మా ఫులే గారు ఒక గొప్ప విషయం చెప్పిన వాళ్ళు డబ్బు సంపాదించమని చెప్పలేదు, చదవండి, చదువుతో విజ్ఞానం వస్తుంది, విజ్ఞానంతో వివేకం వస్తుంది, వివేకంతో నాగరికత వస్తుంది. అంటే ఈ దేశంలో మహాత్ములు అందరూ కూడా మన వర్గాల కోసం, డబ్బు కోసం కాకుండా ఈ దేశంలో అట్టడి వర్గాల వరకు నారాయణుడు కావచ్చు, పేరే రామస్వామి కావచ్చు, మహాత్మా ఫులే కావచ్చు, కబీర్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా మన వర్గాల కోసం పోరాటం చేయబట్టే ఈరోజు మనం తలెత్తుకొని ఇక్కడ కూర్చోగలుగుతున్నాం, ఇట్లా మాట్లాడగలుగుతున్నాం అనేది మనం మర్చిపోకూడదు. కాబట్టి వాళ్ళ ఆశయాల కోసం వాళ్ళేది ఆశయాలు ఉన్నాయో వాళ్ళ ఆశయాలని మన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు మరి రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచి మనకు అందించడం జరిగింది. అది ఈరోజు ఒక చట్టాలతో చట్టాల ద్వారా వాళ్ళు రూపొందించి వాళ్ళ మనకు హక్కులు కల్పించడం జరిగింది. ఈరోజు మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా కోర్టుకు వెళ్ళాలి అంటుంది. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు మనకు అన్యాయం చేసినప్పుడు కోర్టు పోవాలనుకుంటాం, మన కోర్టు పక్కన మనకు అన్యాయం చేసి కోర్టు పోవాలనుకుంటాం. అంటే మనకు హక్కులు కల్పించింది ఈ దేశంలో రాజ్యాంగం. మనకి ఏమన్యాయం జరిగినా ఇవాళ కోర్టు జరుగుతున్నాము, కోర్టు వల్ల ఢిల్లీ పంపుతున్నాం. అది ఎవరు ప్రసాదించారు? డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ప్రసాదించినటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నంతసేపు పిల్లలకు ఒక రంగ కళ లేకుంటే స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు అంతా కూడా ఒక రంగుల కళ. అసలు లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కొత్త చోట అవసరం. ఎందుకంటే మీరు డబ్బులు ఎవరికైనా అప్పుపూర్వం ఇచ్చినప్పుడు రామ్సంలో టెండర్ రాసుకోవాలి. ఒక ఆస్తి కొన్నప్పుడు ఏ రకంగా డాక్యుమెంట్ రాసుకోవాలనేది అది తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకరు మనకు భూమి మళ్ళీ వాడు రిజిస్టర్ చేయకపోతే ఏం చేయాలనేది తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మనకు ఒకడు మోసం చేసినప్పుడు ఎక్కడికి పోవాలనిపిస్తుంది, ఒక చెక్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎక్కడికి పోవాలి. ఇవన్నీ కూడా చట్టం, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మన చట్టాలను కూడా సెటిల్డ్ లా, అంటే కొత్తగా రూపొందించే కాదు, ఆల్రెడీ సెటిల్డ్ లా అంటారు. అలాగే వీటికి ఏ రకంగా మనం కోర్టులకు వెళ్ళాలి, ఎట్లా బిల్లు పొందాలి, న్యాయవాదులని అపాయింట్ చేసుకొని ఎట్లా బిల్లు పొందాలని యొక్క వాటి ప్రతి దాంట్లో కూడా మనకు పొందుపరచడం జరిగింది. అంటే ఇదంతా కూడా మీకు రియల్ లైఫ్లో వచ్చినవి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎదురయ్యే సమస్యలు. కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ అకేషన్, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ లీగల్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఈరోజు మేము లీగల్ లిటరసీ క్యాంపుల ద్వారా డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ ద్వారా ఈ గ్రామాలలో స్కూళ్ళలో మేమన్నీ కూడా లీగల్ అవేర్నెస్ క్యాంపులు పెట్టి ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రజలు మోసపోకూడదు. నిత్యం కూడా ప్రజలు ఈరోజు మోసపోయి ఎవరికి చెప్పుకోలేక పోలీస్ స్టేషన్లో న్యాయం జరగక సూసైడ్ కూడా చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఎదుటి వాళ్ళు చేసే మోసాలకు వాళ్ళ దారి తెలియదు లేక ఇవాళ సూసైడ్ కూడా చేసుకుంటాం. కాబట్టి లీగల్ అవేర్నెస్ క్యాంపులు కూడా మేము చాలా వరకు చేపట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మరి అవకాశం ఇచ్చిన ప్రిన్సిపాల్ గారికి
మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir, for your valuable speech. Now I would like to invite Ranjit Kumar, sir, to sing a song. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరిబడి. సభకు నమస్కారం. ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలకు, అలాగే ఈ యొక్క కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీస్, విద్యార్థులు, స్టాఫ్, మనం స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించుకొని 75 సంవత్సరాలు గడిచి 76 సంవత్సరాలకు వచ్చాం. వక్తలు చెప్పినట్టుగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఎంతో శ్రమించి తాను అనేకమైనటువంటి విద్యలను అభ్యసించి అనేక రాజ్యాంగాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ రాజ్యాంగాల్ని చదివి వాటి ద్వారా వచ్చేటటువంటి లాభ నష్టాలను సభలో చర్చించి సాంఘికంగా మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి, మనపై రుద్దుతున్నటువంటి దురాచారాలను, అస్పృశ్యతను, అలాగే మహిళలకు, ముఖ్యంగా మహిళలకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలను, స్త్రీకి మన భారతదేశంలో స్వతంత్రం లేకుండా చేసినటువంటి ఆ దురాచారాన్ని, అలాగే భయంకరమైనటువంటి సాంఘిక దురాచారమైనటువంటి సతీ సహగమనం కానివ్వండి, తెరచాటు స్త్రీలుగా కానివ్వండి, వితంతు వివాహాలు కానివ్వండి, ఇలాంటివన్నీ కూడా మన వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తమైనటువంటి సమయంలో ఒక వెలుగు వలె మన జీవితాల్లో వెలుగు నింపడానికి వచ్చినటువంటి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఎంతో చిరస్మరణీయుడు. ఈ సందర్భంగా వారిని మనం స్మరించుకోవడం మనందరినీ మనం కూడా సన్మానించుకున్నంత రీతిగా ఉంటుంది. ఆయన ఏం చేశారంటే ఒక చక్రంలో బంధించేశారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారిని ఒక చక్రంలో బంధించేశారు. ఆయన ఒక వర్గానికే నాయకుడు, ఆయన ఒక వర్గానికే మేలు చేశాడు. రాజ్యాంగం అంతా కూడా మర్చిపోయారు. రిజర్వేషన్ తెచ్చారు కాబట్టి అంబేద్కర్ మనవాడు కాదు. ఒక రిజర్వేషన్ తెచ్చారండి, మహిళలకు ఎన్ని అవకాశాలు కల్పించాడు, చట్టసభలో మహిళల సీట్ల కోసం ఎంత పోరాడాడు. ఇలాంటి సాంఘిక దురాచారాన్ని, మహిళల్ని కేవలం వంటింటి ముందేలుగా ఆట వస్తువులుగా చూసినటువంటి ఈ సమాజంలో ఇంతమంది మహిళలు ఒక దగ్గర కూర్చొని, ఇంత కేవలం మహిళా కాలేజీ కళాశాలలో ఒక మన డైనామిక్ ప్రిన్సిపల్ మన మేడం గారు ఇంత చక్కగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారంటే ఇదంతా కూడా వారిని అభినందించి తీరాల్సిందే. ఈ సందర్భంగా అంబేద్కర్ని ఒకే చక్రంలో బిగించారు కాబట్టి అది తప్పు అని నేను పాట పాడుతున్నాను. ఎవరన్నారు కొందరి వాడని బాబా అంబేద్కరుడు, అయ్యో జనుడు అందరి వాడు బాబా అంబేద్కరుడు. ఎవరన్నారు కొందరి వాడని బాబా అంబేద్కరుడు, అయ్యో జనుడు అందరి వాడు బాబా అంబేద్కరుడు. సమాజ స్థాపన కోసం త్యాగాలెన్నో చేశాడు, సమాజ స్థాపన కోసం త్యాగాలెన్నో చేశాడు. మానవ మనుగడ సాగించుటకు దారిని చూపాడు, దారిలో వెలుగును నింపాడు. ఎవరన్నారు కొందరి వాడని బాబా అంబేద్కరుడు, అయ్యో జనుడు అందరి
బహుజనవాదపు జెండాలెత్తని భరోసానిచ్చాడు. అందరూ సమానమన్న మాటలో గాలికి చాటాడు. అందరూ సమానమన్న మాటలో గాలికి చాటాడు. ప్రపంచ దేశాలలో ప్రఖ్యాతి బాబా అంబేద్కరుడు. ప్రపంచ దేశాలలో ప్రఖ్యాతి బాబా అంబేద్కరుడు. భారతదేశ భాగ్య విధాత బాబా అంబేద్కరుడు. మన బాబా అంబేద్కరుడు. ఎవరన్నారు కొందరి వాడని బాబా అంబేద్కరుడు. అయ్యో జనులు అందరి వాడు బాబా అంబేద్కరుడు. మన బాబా అంబేద్కరుడు. అవరోధాలను అద్భుతాలుగా మలుచుకున్నవాడు. అవమానాలను ఆభరణాలుగా మోసుకున్నవాడు. అవరోధాలను అద్భుతాలుగా మలుచుకున్నవాడు. అవమానాలను ఆభరణాలుగా మోసుకున్నవాడు. అంతరానితనమన్న మాటను రూపుమాపినాడు. మనువాదమునే మంట కలిపెను బాబా అంబేద్కరుడు. మనువాదమునే మంట కలిపెను బాబా అంబేద్కరుడు. మన తలరాతను రాసినవాడు ఉందో లేడో తెలియదురా. మన తలరాతను రాసినవాడు ఉందో లేడో తెలియదురా. మన రాజ్యాంగాన్ని రాసిన జనుడు బాబా అంబేద్కరుడు. మన బాబా అంబేద్కరుడు. ఎవరన్నారు కొందరి వాడని బాబా అంబేద్కరుడు. అయ్యో జనులు అందరి వాడు బాబా అంబేద్కరుడు. సమాజ స్థాపన కోసం త్యాగాలెన్నో చేశాడు. సమాజ స్థాపన కోసం త్యాగాలెన్నో చేశాడు. మానవ మనుగడ సాధించుటకు దారిని చూపాడు. దారిలో వెలుగులు నింపాడు. ఎవరన్నారు కొందరి వాడని బాబా అంబేద్కరుడు. అయ్యో జనులు అందరి వాడు బాబా అంబేద్కరుడు. మన బాబా అంబేద్కరుడు. జై భీమ్. Thank you, sir, for singing such a melodious song on this occasion. Now I would like to invite Dr. Rakesh Arya, who came all the way from Jawaharlal Nehru University and he is postdoctoral fellowship. Welcome, you, sir. From my side, all of you, Andarki Namaskaram and Dhanyavadalu. I will give you special thanks of our beloved students who made this seminar a grand success. I will give you secondly thanks our hardworking faculties and all our staff of this college. जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमृत काल का डिक्लेरेशन किया था लास्ट ईयर, उसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि 2047 तक टिल 2047 तक इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे एक मजबूत स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है। मेरा ये मानना है कि इस जो प्रोसेस के अंदर और जो लास्ट 75 इयर्स के अंदर मतलब इंडिया यहाँ है, बाबा साहब की जो फिलोसफी है, जो आइडियाज है, जो एक समझ है, जो रास्ता है, उसके बिना ये अमृत काल संभव नहीं है। आप सभी का एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमें इतनी शानदार हॉस्पिटलिटी दी, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Dhanyavad Rajesh ji. Now I would like to invite our beloved principal madam, dynamic, energetic principal, on the occasion of valedictory session to make the grand success of two-day national seminar.
organizing on behalf of our college, our staff and students, the 2-day national seminar organized by our college and sponsored by ISSR. So first of all, my heartfelt thanks to the ISSR New Delhi for accepting our proposal and giving the approval for conducting the 2-day national seminar under Azadi Ka Amrit Mahotsav. As the speakers yesterday has said, yes, Azadi Ka Amrit Mahotsav, the celebration of the 75 years of independent India, won't be possible without the efforts of our Dr. Baba Sahib Ambedkar. Yes, a cheer up and great hit to all. Yes. So this is the effort, and from this occasion, we would say, just now our keynote speaker, Professor Kondal Rameshwara sir has said that welfare schemes. Here, I would like to announce sir, that yes, our college is a social welfare degree college, and the government of Telangana is rendering free course of education to our students, and all the means here we not only focus upon the education, we are highlighting on the concept of the triple E, that is education, employment and entrepreneurship. And as
and team spirit and team motivation will be done with the support of each and every hand. So that's the thing. With the help of my faculties, whatever the success comes is just because of them. I am nothing here. Just they are good. See, 2 days back also, few faculties will say, Madam, we are not doing anything regarding to the seminar. No arrangements are there. Whether it's going to be organized or it's going to be postponed. I was a little bit cool because I know whatever it is task is given to my young and dynamic ladies, they will fulfill without any. And there is no objection for me. They will, that is, miss the punctuality, commitment, motivation, leadership qualities exist in each and every faculty of my college. They are the spirit. They make them. So I thought, yes, no need to be worried or no need to take any more tension. And this program will be done in time and we will be successful in that program just because of my team and my students. So the entire credit of each student national seminar goes to the faculty and students. So keep on going and go on. As the sir said, we are there and we will follow and we will never give up, and whatever the ideology of Baba Sahib Ambedkar did, each and every student of this society of our college will follow them, and earlier they will prove that yes, they are the real heroes of the dictionaries, and they will prove that they are the granddaughters of the Baba Sahib Ambedkar. And really I would like to feel happy that as per our society rules, initiative program, community initiative program, last year Spandana, a girl went to Amrit, Florida at free of cost, and this year also one of our become second year going in the next month to America. So this is the spirit. They dare to dream, and our faculty are there to make the dreams come true. So all the faculty are paying back to the society by motivating our students, by encouraging them and making that their dream come true. So this is the thing, and once again I would like to thank all the invitees who came all the way from different parts, and today online session was conducted presenting the papers. We had paper presenters from Tripura, Aurangabad, Tamil Nadu, Kerala, Gujarat and Punjab and Pondicherry also. This shows the impact of the Dr. Baba Sahib Ambedkar. His followers are throughout India. Wherever they have seen the Dr. Baba Sahib, they want to participate. And I would like to congratulate all the paper presenters who have presented their papers and who have made this program a grand success. And once again, I would like to thank to the ICSSR for giving the opportunity to organize the Today National Seminar and motivating our students and enlightening our students towards the ideology of the Dr. Baba Sahib Ambedkar, making the India during this Amrit Mahotsav period. Thanks a lot. Thanks once again each and everyone for giving me the opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for energetic speech and motivating us all the way in every occasion and in every aspect of our programs. Our principal will stand in front and she will lead as a leader, and not only the leader, she's a good team leader communicating all the lecturers that we can see. We'll feel proud of our beloved principal, Dr. Puri Sharija, and we are blessed to have her as a principal of our Suryapet Degree College. Thank you, ma'am. Now it's time to felicitate our guests. So now it's time to prize distribution on the occasion of, as a part of Telangana Rashtra Avibhava Dashabdi Utsavalu. We conducted few competitions. For that, it's time to present the presentations to the students. Drawing, best prize goes to Miss
SLIT Best Prize goes to Miss A. Divya, BA HEB first year. Singing Best Prize goes to Miss P. Hannah Grace, BCom Computers Applications first year. Elocution Best Prize goes to Miss Sitanjali, BSc Data Science first year. Thank you, sir. Now it's time to felicitate our guests. Rangoli Best Prize goes to Miss M. Srilata, BSc NZC first year. I invite Professor Kundan Alishwarao sir to occupy the chair. So please be seated. Now I would like to invite our guest of honor, M. Samendra Kumar sir, to occupy the chair. Now I would like to invite Vasant Satyanarayana Pillai sir to occupy the chair. I request the principal ma'am and vice principal ma'am to felicitate the sir. I would like to invite Dr. Nagesh Maria, postdoctoral fellow, JK University, to occupy the chair.
and request the principal ma'am to proceed. Now it's a golden time. All the guests want to felicitate our energetic and dynamic principal and we are wonderful among all the men. So, this is the closing ceremony. I want to say one quote of Dr. Baba Saheb Ambedkar sir. That is, he quoted, "A great man is different from an eminent one, in that he is ready to be the servant of the society." So, this is the actual quote of Baba Saheb Ambedkar sir. I want to convert these two and I want to dedicate the quote changing to our principal ma'am. A great woman is different from an eminent one in that she is ready to be the servant of the society. So with this I am concluding and thank you ma'am for giving me this opportunity at the valedictory session. Thank you one and all for listening behind. Thank you. And now I hand over the session to Dr. Monica Ma'am, Vice Principal, to host to propose vote of thanks. Thank you one and all. I would like to thank Sunil sir for the technical session. When the second day of the session has been started, I would like to thank him from the bottom of our social welfare extension degree college students. And we want to felicitate you sir for the hosting the chair of this session. I really apologize for the inconvenience caused. Sir, look at the
to distribute the books. I request our principal and vice principal to distribute the books. బుక్స్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినందుకు గాను సంఘమిత్ర చారిటబుల్ సొసైటీ వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. Now it's time to propose vote of thanks by our Vice Principal, Dr. Monica. ఇటుండమాట Good evening, one and all. I am Dr. Monica, faculty from Department of Mathematics, TSWRTC, Suryapet. I am very privileged to propose vote of thanks for today national seminar on Indian democracy at 75 years. Dr. B.R. Ambedkar's contributions towards driving India in Ambedkar. First and foremost, I would like to thank our beloved Secretary Sir, Ronald Rose, for giving us the opportunity to conduct this two-day national seminar. My heartfelt thanks to our Additional Secretary, Amrit sir, for being the back support of this institution in all the activities. I sincerely thank our Joint Secretary, Dr. G. Nirupama Madam, OSD for Academics, Dr. Yasholata Madam, our Regional Coordinator, Arnakumari Madam, for gracing the inaugural occasion and sparing their valuable time in spite of busy schedule and motivating us and students. At the outset, I would like to thank our keynote speaker, Professor B. Lavanya Madam, for enlightening with profounding message to all the participants. My special thanks to Principal TSW RJC Shamantakamani Madam, Senior Advocate Talamala Hussain Sir, and Ranjit Kumar Sir for being a part of inaugural ceremony. I extend my sincere thanks to all the dignitaries on the dais, our today's chief guest, Professor Konda Nageshwar Rao Sir, N. Savendra Kumar Sir, Vasanta Satyanarayana Pillai, Dr.
time and being a part of valedictory ceremony. Your presence and speeches are greatly valued and appreciated. I take this opportunity to extend my sincere thanks to all the guest invitees who have come from long distances for their cooperation and support. I thank all the participants for delivering their lectures through online mode. My sincere thanks to our beloved Principal Madam, Dr. P. Shailaja, for planning, organizing and leading this two-day national seminar with great efficiency. We are truly grateful for your leadership and management. Thank you, Madam. My grateful thanks to funding agency, Indian Council of Social Science Research, for providing financial assistance for the conduction of this seminar. Without this, it wouldn't have been possible to arrange this program. I would like to express my heartfelt appreciation to all the dedicated faculty for being the backbone of this event and for your relentless efforts. Your contributions are greatly valued and appreciated. I would like to acknowledge Aparo sir for making this environment so ambient. A special thanks to all volunteers and students for their valuable support and hospitality. I would like to thank non-teaching staff for rendering their services. Last but not the least, I thank the members of print and electronic media for evincing the interest in covering the event and all those who worked behind the screen for resounding success of this program. From the bottom of my heart, I thank one and all for making this event a grand success. Thank you. I request everyone to stand and sing national anthem. Jana Gana Mana Adhivaya